семья потомственных музыкантов. Дед скрипач, сын скрипач, внук скрипач. Правнук захотел стать контрабасистом. В семье трагедия. Разговаривает папа, дед. Никто ничего сделать не могут. Вот хочу играть на контрабасе и все. Прадед говорит, ну, приведите его ко мне, я с ним побеседую. Приводят, ну, говорит, ну, как у тебя дела? Ну, все хорошо. А что, я слышал, ты хочешь играть на контрабасе? Да, говорит, вот я выбрал этот инструмент. Говорит, ну, смотри, я скрипач, мой сын скрипач, твой отец скрипач, а ты вдруг решил на контрабасе играть. В чем дело? Он говорит, прадедушка, знаешь, какой скрипка тяжелый инструмент. Всего вот настолько ошибешься, и уже другая нота. That's it, yeah, I assume. Это очень профессиональный анекдот. Yes, so it's a pretty professional joke. So connected with music. There is a family of musicians where a grandfather is a violinist, a father is a violinist, the son is a violinist, they play violin, but the great grandson decided to play contrabass, yes, double bass. Yes. And the grandfather decided to talk him off, yes, saying that it's a bad idea. We have always been playing another musical instrument. And they meet, and grandfather and his great grandson have some small, talk about that. And actually, the grandson is very firm in his decision. He has said that, well, yeah, I have made up my mind, and that is what I'm going to do. And he explains, gives the reason. The violin is a very complex instrument. If you make a mistake, the mistake will be like huge. Yes, as I understand. Yes. So, but seriously, я не поняла шутку. Who can explain me this? I didn't get the joke because I'm maybe not a violinist. Шутка в том, что на скрипке маленькое движение, это уже совсем другая нота. На контрабасе... Yeah. So, рамка больше, говоря языком НЛП. And on that note, I think we can turn to our it's all challenging. It's all relative. It's all about aesthetic intelligence. Это все об эстетическом разуме. So, welcome back, everybody. Hello. Всем привет, с возвращением. We are in this final day of SFM for Challenging Times. Сегодня у нас последний день нашего тренинга моделирования факторов успеха. Over the past several days, we've been following this path of these 7 strategies for dealing with challenging times, for resilience during challenging times. То есть последние дни с самого начала нашего тренинга мы с вами следовали по 7 стратегиям для успеха в эти сложные времена. The first one was this idea of really mastering an optimal mindset. Первая стратегия была эта идея о мастерстве оптимальной настройки, установок. Relates to this idea of our coach state. И с этим связана эта идея нашего коуч-состояния. To be centered, to be open, to be alert, to be connected to our resources, and to be able to hold whatever is there from a place of curiosity and resourcefulness. Быть центрированным, быть открытым, быть осознанным, быть сонастроенным, быть в состоянии удерживать все это в пространстве с ресурсами и любопытством. Our second strategy was about creating a clear and compelling future. Вторая стратегия была связана о создании ясного и вдохновляющего будущего. And we did that by really getting access to our passion, our vision, our mission, our ambition.
И мы добивались этого тем, что находили эту связь между нашей страстью, нашим видением, миссией, нашей амбицией. Then the third strategy involves that beginning of moving from dreamer to realist. Третья стратегия подразумевает, что мы начинаем движение от мечтателя к реалисту. Where we're building a storyboard, and then yesterday sort of refining and enriching that storyboard through our leadership actions. И мы работали с вами раскадровкой, а вчера мы ее улучшали и детализировали, именно работая с лидерскими качествами и действиями лидера. And then this idea of really achieving inner alignment. И, наконец, эта идея достижения внутренней согласованности. And that's where we were yesterday really working with a lot of these leadership qualities, inner qualities. Мы работали вчера с этими лидерскими качествами в этом ключе. And we've said that also another strategies is about building powerful partnerships, and in some ways that's how we have been interacting with each other to find a kind of a circle of support. Еще одна стратегия успеха в данном случае – это построение сильных партнерств, чтобы найти поддержку и построить этот круг успеха. Now, the other two strategies and where we're really bringing our focus today is on this idea of transforming obstacles and then making dynamic course correction. И две стратегии, о которых мы сегодня с вами будем говорить, это нахождение вот этого эмоционального, преодоление препятствий и выравнивание, корректирование курса по пути. Yeah. So we will be working more with this idea of what we're calling the inner game and these aspects of self-leadership. Мы будем больше работать сегодня с тем, что я называю внутренняя игра с точки зрения аспекта лидерства. So thought it might be a good idea if we just, I think as usual, it's always good to sort of review in a more active way, a more embodied way. Как обычно, мы начнем с вами с такого повторения, с более физического такое повторения всего, что мы с вами делали. So I'd like to invite you to join me, and we'll go through the steps that we have been following so far. Присоединяйтесь ко мне, давайте пройдемся по тем шагам, по которым мы уже с вами прошли за эти дни. So starting with our coach state. Начинаем с состояния коуч. Centering. Центрируемся. Opening. Откройтесь. Really taking the time to awaken, to become alert, aware. Почувствуйте, проживите осознанность. Then connecting. Head, heart, belly, body. Разум, сердце, живот, тело. This idea of opening this channel so that we can really bring the best version of ourself into what we're doing. Откройте этот канал, чтобы вы могли привнести в мир лучшую версию себя, делая то, что вы делаете. Then remembering those 5 words and 5 gestures of your passion. А теперь вспомните эти 5 слов и 5 жестов своей страсти. So we do your first word and first gesture. Первое слово и первый жест. Second word, second gesture. Второе слово, второй жест. Third word, third gesture. Третье слово, третий жест. Fourth word, fourth gesture. Четвертое слово, четвертый жест. And the fifth word and fifth gesture. Пятое слово, пятый жест. And really just now let yourself take a moment to really connect into that energy of your passion. Позвольте сейчас себе прочувствовать эту связь с энергией своей страсти. To bring some of that bit of that enthusiasm, that energy. Почувствовать этот энтузиазм, эту энергию энтузиазма. And then let's look to the future and really reconnect to that vision that we've been working with over these past days. А теперь давайте посмотрим в будущее и еще раз соединимся с вашим видением, над которым вы работали последние дни. What's that future that can really bring you that sense of hope and inspiration? Каково то будущее, которое действительно может наполнить вас вдохновением и надеждой? That even in challenging times, we know that there is something beyond.
когда даже в трудные времена вы знаете, что есть что-то выше и больше. In the challenging times, there are dangers, but there are also opportunities. В трудные времена, да, есть опасности, но есть и возможности. And our vision shows us the possibilities. И наше видение показывает нам эти возможности. So really kind of tune into that mental image of what's possible in the future. Вот прям настройтесь на эту ментальную картинку того, что возможно в будущем. And whatever gesture you have for that. И покажите жест, который у вас для этого есть. Then we want to really, as we say, we take a step to that vision and connect to that sense of your mission, your action. Сделайте шаг в это видение и соединитесь со своей миссией. Connecting your passion to your excellence. Соедините свою страсть со своим мастерством превосходное. Turning that excellence into actions. И превратите это мастерство в реальные действия. Into a contribution. Во вклад. Through a project. Ваш проект. Really kind of get that sense of that motivation to make a difference. Ощутите это чувство мотивации, что вы действительно хотите привнести изменения в этот мир. And any image and any gesture you have for that sense of your mission. Наконец, покажите жест, который у вас есть для этого ощущения миссии. This is what I'm here to do. This is my contribution. Это мой вклад. And then we take another step forward when you're ready into the ambition. А теперь мы делаем еще один шаг вперед, когда вы готовы в вашу амбицию. A year from now, what do you want to achieve? Что вы хотите достичь через год? In a concrete way. В очень конкретном измеряемых единицах. For which clients, which customers, how many? Какие клиенты, какие потребители, кто, какие люди, сколько их? And who about your team and your partners? А что касается вашей команды, ваших партнеров? And really put yourself into that possibility. И действительно прям ощутите, что вы берете эту возможность. And that potential that you have to move to another level. У вас есть этот потенциал, чтобы выйти на другой уровень. To grow yourself as well. Чтобы вырасти самому. And really find that gesture of that sense of achievement, of your ambition. И найдите это движение, этот жест для амбиций. I will do it, my determination. Я сделаю это моя решимость. And then who you become, that sense of an expanded role, a deeper, more expressed potential. И, наконец, кем вы становитесь, это ощущение новой роли, расширенной роли, еще большего потенциала. And what gesture you have for that bigger place, that bigger role, И that какой bigger potential. Жест для этой большей роли, для большего будущего. Now then, yesterday, we were doing this process of looking back and looking to our storyboard. What do we need to do to get here? Мы также с вами делали такую практику, когда вы оглядывались назад и смотрели на раскадровку. Что же вы должны сделать, чтобы достичь своей амбиции? What were some of those outcomes? Какие были ваши результаты? In terms of promoting change. Относительно осуществления изменений. In terms of which values are important to you. Относительно тех ценностей, которые для вас действительно важны. Which people to develop. Каких людей вы будете развивать. And which concrete results to make. И какие конкретные результаты вы получите. So really take a moment and reflect what are some of the steps here. Прям осознайте это, посмотрите, какие шаги вы применили. And then as you kind of put yourself into that storyboard for a moment. А теперь прям вернитесь в процесс этой раскадровки. Where we were ending yesterday was really looking at what are some of the leadership actions and inner leadership qualities you're going to need to really achieve this.
И вспомните, как мы вчера говорили о том, какие лидерские действия и лидерские качества вам нужны, чтобы действительно достичь вашей цели. And you might remember those gestures that you had, the gesture for empowering yourself and others. У вас вспомните этот жест, который у вас был для наделения полномочий, силой себя и других. Your gesture for coaching, Ваш жест для receiving коучинга, coaching. для получения коучинга и давания коучинга. Your gesture for sharing. Ваш жест для обмена. And then that gesture for stretching. И, наконец, ваш жест для растяжки. And which of those inner qualities, what inner qualities are going to be the most important to support you to really make this, really reach this achievement, to make this project real? И какое из этих личных качеств лидера для вас самое важное, чтобы сейчас поддержать вас на пути достижения вашей цели? We had those qualities like consistency, У нас есть такое качество, как последовательность, generosity, щедрость, the willingness to be an example, to step forward and go first, желание быть примером, делать шаг вперед и идти первым, openness, открытость, but also determination. но также решимость. So just take a moment and really put yourself in touch with which of those qualities are going to be, and any inner quality, not, you don't have to limit yourself to those, but any of these inner qualities that are going to be important for you. Осознайте сейчас, какое личное качество, не обязательно вот прям эти, а любое, какое личное качество вам необходимо, чтобы достичь вашей цели. And whatever gesture you have for those qualities. И какой у вас жест для этого качества или качеств. So that's a review of what we've been doing, and I really encourage you, that this is the type of thing that successful people do each day. They remind themselves, what is it? What is my plan? What is my path? И мы сделали это небольшое повторение. Я хочу вас прям сподвигнуть и напомнить о том, что успешные люди делают такую практику, напоминая себе о том, что значит быть успешным и какой мой путь успеха каждый день. You can see now that we've done those things, it doesn't take very long to really just reconnect with them. Как вы видите, мы только что это сделали. Это не занимает много времени заново найти эту связь с этими аспектами. And this idea of reminding ourselves each day, this is what I'm here to do today. Because remember, they said successful people work each day towards that vision, that dream. Помните об этой идее, что себе нужно напоминать об этом каждый день. Помните, что успешные люди работают над своим успехом каждый день. Now, one of the things we're going to be working with today is that, of course, on that way, there's going to be many challenges, some expected and some, as we've seen in the past months, completely unexpected. И вот над чем мы сегодня будем работать, это то, что на вашем пути успеха мы будем сталкиваться с препятствиями. Какие-то ожидаемые, а какие-то абсолютно неожидаемые, невообразимые, что мы видели вот в последние месяцы. And that's why we really need to develop this quality of resilience. И нам действительно нужно развить это качество стойкости, устойчивости. That ability to rebound from adversity. Это способность восстановиться в эпоху That сложности. ability to stay focused and keep moving even when there is, challenge. Это способность оставаться сфокусированной и продолжать двигаться, даже когда есть какие-то трудности. So today we're going to do a lot of practice around this notion of resilience, and especially how we can strengthen our self-leadership and our inner game. Сегодня мы будем делать много практики именно вокруг этого понятия стойкости, и особенно как нам усилить себя, свои лидерские качества именно в нашей внутренней игре. Before we go to that, though, I think we do have some time if there are questions still from yesterday. And Ekaterina, Прежде чем мы пойдем сейчас
в наш день с этой темой. Я думаю, я отвечу на какие-то вопросы со вчерашнего дня. So let me start. Okay. Обычно буду читать вопрос сначала на русском, а потом переводить. Итак, вопрос первый. Вчера упражнения дались тяжело. Слова приходили, но не было сильной связи с ними, вдохновения. Что делать? Yesterday, when we were doing these exercises, it was pretty tough for me and difficult because the words actually came to my head, yes, to my mind, but I didn't feel any strong connection with them. I didn't feel any inspiration. So what to do in this case? Well, again, usually this means that we're too much, up in the head, or there's some kind of a disconnect between the head and the body. Опять же, обычно это означает, что мы слишком на уровне интеллекта, есть небольшая разрозненность, нет вот этой соединенности между разумом и телом. And by the way, I think that even the fact that you're aware of that, the fact that you know that is actually really important. It in and of itself is a success. Но на самом деле уже тот факт, что вы это заметили и осознаете, что это так, уже важная часть, это уже успех. To have that realization, hey, wait, I'm kind of in this analysis paralysis. По сути, это вот это осознание, вот, я сейчас в этом аналитическом параличе. There's no resonance between what I'm thinking and what I'm experiencing in my body. Нет резонанса. Я замечаю, что нет резонанса между тем, что я думаю, и как чувствует себя мое тело. So usually that's indicative of a certain kind of crash. На самом деле, обычно это показатель того, что есть какого-то рода состояние crash. It's a kind of crash that may not be associated with some kind of a difficult emotion or a negative feeling, but it's a kind of a disassociation. Это, возможно, состояние крэша, которое напрямую может не связано с каким-то осознаваемым чувством или какой-то ситуацией, но то, что есть какая-то вот эта разорванность, диссоциация, это налицо. So if I was with you and I was coaching you, what I would probably be doing is really making sure to take the time to get back into a strong coach state. То есть если бы я работал с вами и был сейчас с вами, то в чем бы я удостоверился? Я бы прям потратил время на то, чтобы помочь вам прийти в это состояние коуч, в очень сильное состояние коуч. And what I do for myself, if I realize that I'm caught in one of those places where my thoughts are not really connecting with my, they're not embodied, they're not connecting with and resonant with my emotions or my energy. И то, что я делаю для себя, когда я тоже замечаю, что я в таком состоянии, когда мои мысли и мои эмоции разрознены, нет вот этой связи между разумом и телом. I would probably do something, try to do something active. Я, возможно, буду делать просто что-то очень активное. If I had the opportunity, maybe I would go outside or take a walk or something. Если у меня будет возможность, возможно, я пойду гулять. But if I'm in a meeting or a class like this and I can't really leave or else I miss something. Но если я на самом деле на встрече или на занятии, как сейчас, я не могу выйти, I probably would just do something like a little bit more of that kind of active centering. Maybe I would, loosen my body. Я сделаю что-то вроде вот этого активного центрирования, так расслаблю свое тело. Maybe I would do some of those more active centering exercises, Я, может быть, прям буду делать вот такие более активные упражнения из активного центрирования. Because when you have that experience, it generally just means that the channel is closed, right? The channel is not open. Потому что когда у вас происходит такая ситуация, это на самом деле означает, что у вас канал закрыт, он не открыт. So one of the things we will be practicing today, and this has to do with this kind of resilience. На самом деле то, что мы сегодня будем делать, имеет напрямую отношение к такому роду сопротивлению. What are some of the strategies that I can use to get that channel back open if it seems closed? Будем говорить с вами о тех стратегиях, которые вы можете использовать, чтобы открыть канал, если он закрыт. Now, of course, sometimes it's closed because there's an obstacle in the way. Конечно, бывает он закрыт, когда есть препятствия на пути. And then we would need to go into transforming an obstacle. И тогда нам нужно будет сфокусироваться на трансформации этого препятствия. So again, yesterday somebody was bringing up this notion of where we have
these type of, well, I was calling them thought viruses, unconscious thoughts or beliefs that are sort of shutting us down. Вчера мы также говорили об этой концепции мыслей вирусов, которые тоже нас как бы приводят в состояние крэша, закрывают канал. So that's another thing we'll be looking at today is how can we transform obstacles that may be shutting that channel or keeping it closed. И как раз сегодня мы об этом будем говорить, как трансформировать препятствия, которые закрывают этот канал, и мы в этом сжатом, закрытом состоянии. So pay close attention today. Поэтому внимательно слушайте сегодня. Вопрос номер 2. Как разрешить себе, если цель кажется очень большой и глобальной, как разрешить себе то понимание, что, возможно, ты можешь повлиять на сознание нескольких поколений, цель экологичная и полезная, но вот как это себе разрешить? Что именно ты можешь, как себе разрешить, что именно ты можешь это сделать? Прямо миссии, и кажется, это даже немного напрягает. So, the question is, if the goal seems to be really large and global, how to let yourself make it happen? Because the mission is so global, and the understanding that realization of this mission might influence even several generations, the whole environment, yes? So how to allow yourself and to let yourself make it happen? Because it seems like it's even a bit annoying that it's like so huge that you feel confused somehow. Yeah. I mean, I think this is an important question, and I'm sure that it's one that all successful people have to deal with. Я думаю, это очень важный вопрос, и уверен, что все успешные люди с ним сталкиваются. Because as you say, in the question, when you dream big, when you think big, you start to realize how small you are. Потому что когда действительно вы начинаете мыслить глобально, вы начинаете ощущать и понимать, какой-то вы-то какой маленький. But the good news is that you're not alone. Но хорошая новость в том, что вы не одинок в этом. The good news is that you're not separate from all of that. You are part of it. Но не только это, а то, что вы не отделены от этого большого, вы часть этого большого. I think this other thing to realize is that the way you make big things happen is by doing little things right. Я думаю, важно осознать, что то, как сделать и осуществить большие вещи, это делать маленькие вещи должным образом, правильно. It's kind of interesting, but again, sometimes when we think about what makes a big change is not necessarily a big action. Любопытно отметить, что то, что привносит в мир большие изменения, часто не требует очень больших действий. And I think one of the big dynamics that we often talk about in success factor modeling is the relationship between what we call the ego and the soul. И часто в нашей моделировании факторов успеха мы говорим о взаимоотношениях и взаимодействии того, что мы называем эго и душа. And by ego, I mean the sense of me as a separate self. Под эго я подразумеваю это понимание себя как отдельной единицы. And that is certainly part of our reality. I'm an individual person. I'm a unique, independently thinking individual. Это очевидная часть нашей реальности. Я уникален, я отделен, я отдельное живое существо. And in that sense, I'm limited. И в этом смысле я ограничен. But when we speak of the soul, we mean that sense of me as part of something much bigger than myself. Когда мы говорим термин «душа», мы имеем в виду, что я часть чего-то, что намного больше, чем я. I'm part of generations from the past, generations to the future. Я часть поколений из прошлого и часть поколений, которые грядут в будущем. I'm part of a family, a profession, a community, a culture, a planet. Я часть семьи, сообщества, страны, планеты. And so usually our big vision, our vision is often coming from the soul. We see this bigger possibility. И очень часто вот это наше большое видение произрастает из души, где мы видим это очень масштабно. But
But if we then, we have this dynamic because I also have to come back to myself that I am one individual person. Ну, конечно же, и существует эта динамика, когда мы возвращаемся к себе, к отдельному существующему человеку. What can I do? Что же я могу сделать? And that's, again, where really this important aspect of the mission comes in, passion and mission. И вот здесь опять возникает это важное понятие миссии, страсти и миссии. I'm like many of you, I have a big vision, I have a big mission. Как у многих из вас, у меня очень большое видение и миссия. And as I said earlier, I started my path as a 20-year-old nobody. И, как я вам сказал раньше, начал я свой путь как 20-летний никто. I was just a person with a vision. Просто как человек с видением. But then this is where this whole process of beginning to explore and to work every day to really find your excellence and keep using that excellence, refining it, applying it. И вот здесь начинается интересный путь, когда вы начинаете исследовать, смотреть, в чем вы действительно хороши и результативны. Вы начинаете шлифовать свое мастерство и применять его повсеместно. So, there's that old saying that says, you think globally, but you act locally. Есть такая поговорка, которая гласит: вы думаете глобально, а действуете локально. I do what I can do each day. Я делаю то, что я могу делать каждый день. Like Oksana and Richard were saying, you don't have to be in the middle of a big city. You can be somewhere on the edge of a lake. Вам не обязательно, как Ричард и Роксана говорит, вам не обязательно быть где-то в середине, в центре большого города, вы можете быть где-то на берегу озера. And this is also where the importance of partnership and collective intelligence comes in. И вот здесь возникает это понятие партнерства, и очень важно вот это коллективный разум. When I'm also having that sense of a shared vision and a shared mission with others, then that's where you can really multiply your potential influence. Вы действительно можете значительно увеличить свое потенциальное влияние, если у вас есть это понимание разделяемого видения. So again, oftentimes the experience that people have is the vision, the mission seems so big that makes me seem so small. Это частая история, когда видение и миссия у человека кажутся такими большими, что сами они в какой-то момент ощущают себя очень маленькими. But that's always when I remember what Steve Jobs said about that everything that I call the world was made up by people just like me. И вот в этот момент я всегда вспоминаю слова Стива Джобса, который говорил: все, что вокруг меня создано такими же людьми, как и я. And I can push here and something is going to happen. И я вот в одном месте нажму, а в другом месте что-то произойдет. And this is where success factor modeling comes in. Actually, this is also going to be one of our explorations for today, is that curiosity to realize what difference can I make. И вот здесь очень применима модель построения факторов успеха, потому что мы исследуем с вами, сегодня будем исследовать, что конкретно могу изменить в мире. So, again, I went from 20-year-old nobody to today. I have my books are published in many languages all over the world. I travel that world. I have all these big projects. И опять напомню, я начал с того, что мне было когда-то 20 лет, у меня ничего не было, я был никто, но я уже опубликовал очень много книг и объехал весь мир. But I guarantee you, I'm no different than you. I'm just like you. There's nothing particularly, different about me. Но я гарантирую вам, что я ничем не отличаюсь от вас, вот ничем таким особенно не отличаюсь. And which is why it's important for me to share what I do with success factor modeling, because every one of us can do it. Именно поэтому для меня так важно делиться, что можно сделать в формате моделирования факторов успеха, потому что каждый из вас может это сделать. And so maybe a final comment about that is, I think what you then really need to do is to work on believing in yourself. И я думаю, вот последний комментарий относительно этого вопроса, это очень важно верить в себя. Every one of us can make a difference. Каждый из вас может сделать очень какую-то существенную разницу в этом мире. Every one of us has an excellence. У всех из вас есть что-то, что вы делаете превосходно.
And when we start to combine our excellence with the excellences of others, then we become unstoppable. И когда мы начинаем совмещать наше мастерство с мастерством и то, что превосходно делают результативно другие люди, мы просто неостановимы, нас невозможно остановить. So I hope there's some helpful ideas there. Надеюсь, я дал вам какие-то полезные идеи в этом ключе. So yeah, I think we have time at least for another question or two. Okay. Третий вопрос. Как правильно развивать в подростках мотивацию, амбиции и успешность? Как вы считаете, как не перегнуть палку? So the question is about teenagers. What do you think is the right way to develop motivation, ambition, and this desire to achieve something, to desire to achieve success in teenagers? How not to go too far with that? Where is this balance? Yeah, well, that's a great question. Вопрос. I was a teenager. I raised two teenagers who are now beyond teenagers. Я был подростком, и я вырастил двух подростков. And I think, first of all, a big part of that is, I think, this is where we have that whole notion of empowering. Я думаю, большая часть здесь, большую роль здесь играет это понятие наделения полномочиями, наделения вот этой силой. So, for me, I think teenagers, I always loved teenagers. Я вообще был подростком. I think it's a really important and powerful time of life. Я думаю, подростковость очень важная часть жизни и период жизни. And so, again, I think the key is you really want to find what they are interested and realize they're interested in, but realize that it's not about the content. Я думаю, важно дать им понять, что это не про содержание. So let's say that the teenager is just interested in hanging out with their friends and playing video games. Вот, допустим, скажем, что подросток интересуется тем, чтобы просто тусить с друзьями и играть в видеоигры. Rather than try to fight that or to try to say there's something wrong, this is where there's this idea of, I really want to, we say in NLP, pace and lead that. Вместо того, чтобы как-то с этим бороться, убеждать его, как мы говорим в НЛП, подстройка и ведение. Вот Because those activities are a window into that teenager's passion. Потому что на самом деле вот эта деятельность, которой занимаются подростки, это своего рода окна в их страсть, двери в их страсть. So, for example, with my own children, my son and my daughter, when they were teenagers, Так, например, с моими детьми, когда они были подростки, с моим сыном и с моей дочерью. what I really wanted to do was to find and, join them in their passion. То, что мне искренне хотелось сделать, это присоединиться к ним в их страсти. And then sort of, and also invite them to share in my passion. А также пригласить их к тому, чтобы они разделили и мою страсть. And I was always thinking, well, what can that passion be good for? What is some of the things that they're passionate about? How can that be directed? Я всегда думала о том, как можно направить то, о чем они страстно думают, желают, как можно направить их страсть. Also, this is where that interesting notion of an excellence begins to come out. What's their excellence? И вот здесь тоже возникает это понятие их мастерства, что у них получается действительно хорошо и результативно. Now, again, here's where you have to look past the content. It's not about the video game. It's about what kind of competence and skills that game is, demanding or requiring. И вот здесь очень важно смотреть как бы сквозь содержание, не на само содержание этой видеоигры, а именно на те навыки и компетенции, которые требуются в ней. But I would say that probably like everyone or anything else, that what a teenager most needs is your presence. Но, скажем так, самое главное, то, что нужно подростку, это ваше присутствие. Not just your ideas or your beliefs or whatever, but your presence to be with them. And really, we say, sponsor them, see them as a unique individual. Очень им не нужны ваши идеи и какие-то ваши убеждения. Им действительно нужно то, что вы рядом, присутствие. По сути,
как бы спонсируйте их именно тем, что вы рядом, в их жизни существуете. So I was always constantly giving messages, and I give messages also to other teenagers about what their potential is. Я всегда задаюсь вопросом и общаюсь с подростками, стараюсь их сфокусировать на том, в чем их потенциал. I don't mean just blah, blah, blah to say it in order to say it, but I mean to really look for it and really, name it and honor it. Это не просто болтовня, мы действительно пытаемся найти это, назвать это. So I think, this, especially, when you think about somebody, and if you think about that pyramid, when somebody is a teenager, they're really beginning to develop their own sense of their identity as as somebody unique from the family. Если вы подумаете о нашей пирамиде, будучи подростком, это тот период, когда человек начинает формировать их собственную идентичность и ощущать свою уникальность относительно других членов своей семьи. And so, again, I think it's important to, as an adult, to really honor and see that potential in them, their potential mission, their potential role. Я думаю, нам, будучи взрослым, очень важно признавать, отдавать должное и видеть этот потенциал, их потенциальную миссию, видению, эту роль, которую они могут сыграть в жизни. And I would probably talk to them about their dreams, about their vision. I wouldn't say to them, "What is your vision?" Because I know that they're probably not ready for that yet. И я, конечно, поговорил бы с ним об их мечтах, но вот так в лоб сказать, какое твое видение, возможно, не очень удачный вопрос. Они могут еще не знать. But I would want them to start to realize that it's possible for them to have their own vision, for them to have a sense of mission and ambition. Но важно начать дать им понимать, что это возможно, что у них будет это свое собственное видение, свои амбиции, этот потенциал. And if they have big ideas and they have big dreams, I wouldn't put them down. I think oftentimes it's when people are teenagers, they get put down for their dreams or their ideas. А если же у них есть их большие мечты и амбиции, ни в коем случае я бы не стал их как-то ущемлять, потому что многие, кстати, взрослые так и делают относительно своих детей. So, they say, people like Elon Musk, when he was 16, was very depressed. Так, например, Илон Маск, когда ему было 16, был в очень большой депрессии. He grew up in apartheid South Africa, so he saw a lot of discrimination. Он вырос в Южной Африке, он видел очень много дискриминации. He was kind of a nerd, so he was bullied himself. Он был своего рода ботаник, поэтому его задирали в школе. And I think it's rather interesting that it's actually some of that place of depression that also is the foundation for your biggest sense of vision and mission. Как ни странно, вот это большое место депрессии, которое у него занимало и какого-то другого человека, может быть тем местом, откуда появится большой потенциал и глобальное большое видение. He sort of had an awakening when he was 16, and he read this book called The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which is a science fiction book. У него произошло своего рода пробуждение, когда он прочитал в подростковости книгу «Автостопом по галактике», это научная фантастика. And it was sort of through this kind of semi-humorous, but also very interesting science fiction about dreaming beyond that he started to get his big dreams. It's why he still wants to go to Mars. На самом деле, через эту научную фантастику, которая весьма забавная, смешная, юмористическая, он смог увидеть другие горизонты. Именно поэтому сейчас он и мечтает попасть на Марс. But I have found, and it's probably also true in my case, that a lot of the challenges, and we could say even the traumas that we experience in childhood and teenage actually become the basis for our sense of mission, for why we want to do what we want to do. И я заметила, это можно сказать, что правдиво относительно меня, что многие ситуации в нашей жизни, часто травматичные ситуации в подростковости тоже, являются основой для того, чтобы мы нашли свою миссию, свой потенциал. And that's the last thing, I mean, because there's much to say, but, we also know that teenagers can be very critical and cynical. И еще одно замечу, мы знаем, что подростки могут быть очень критичными и циничными где-то. And for me, that's also something to create space for, to welcome.
И для меня это тоже нечто, для чего я могу создать пространство и поприветствовать. So again, NLP, we're always talking about pacing and leading. So joining somebody where they are and showing them a bigger possibility. То есть в НЛП мы говорим об этой технике подстройки и ведения, то есть мы присоединяемся к тому, где кто-то находится в какой точке, и ведем им, показываем им путь. So I hope that's helpful. Again, you could write a book about, you could write a book on that answer, but. Надеюсь, я как-то ответила, потому что на самом деле на этот вопрос можно целую книгу написать. So maybe let's take one more question, and then we should probably. Вопрос. Итак, вопрос следующий. Обязательно ли страсть должна быть связана с помощью других? So the question is, should your passion be like obligatory connected with helping others? No, not necessarily. Совсем не обязательно. Because I think passion is also something that you want to have for yourself. Потому что я думаю, что страсть — это нечто, что вы также можете захотеть иметь только вот для себя. You know, one of the big things we'll be exploring today is this notion that we call a holon. Сегодня мы будем с вами изучать такое понятие, как холон. And that, you know, that which means we're part of a bigger whole, and we're made up of smaller holes. Что означает, что мы часть какого-то большего холона, и мы в нас есть еще меньшие холоны. And I think sometimes the best thing that we can do for others is to really take care of ourselves. И иногда я думаю, что лучшее, что мы можем сделать для других, это позаботиться о себе. Sometimes the best thing we can do for others is to really live our own life well. Иногда то, что можем действительно сделать лучшего для других, это прожить свою жизнь хорошо. So one of their principles of SFM is that the distance between myself and others is a reflection of the distance between myself and myself. Часто в СФМ мы говорим, что расстояние между мной и другими — это отражение расстояния между мной и мной. If I'm not close to me, if I'm not present in myself, if I'm not connected to me and taking care of myself, it's impossible for me to really connect with somebody else or, you know, be present with them. Если у меня нет этой связи с самим собой, если я не забочусь о себе, то это невозможно практически настроить какие-то позитивные взаимодействия с другими людьми. So in success factor modeling, we consider self-care to be just as important as caring for others. В моделировании факторов успеха мы считаем, что забота о себе такая же важная часть, как и забота о других. In generative change work, that's what we call a generative complementarity. И в генеративной работе, в работе генеративных изменений мы называем это то, что называем генеративная комплементарность или дополняемость. So remember, you know, my passion is my passion. It's about connection, awakening, creativity. That's not necessarily have to be only in service to others. Моя личная страсть связана с соединением, с творчеством. Это совсем не обязательно, чтобы это было связано с этой соединением относительно других людей, с другими людьми. So again, and even our mission is, of course, is typically we think of our mission as it's our contribution to others, but it also has to start with ourselves. И, конечно, говоря о миссии, мы привыкли говорить, что миссия — это вклад в других людей и в мир, но мы тоже должны вкладывать и в себя. People like Carl Jung very wisely used to say that you need to spend time each day doing something that's not for your work and not for your family. Как говорил Карл Юнг, вы должны начинать каждый свой день с того, что не связано с вашей работой и не связано с вашей семьей. Meaning it's for you. Означает, что это нечто лично для вас. And when we don't do that, that need for self-care shows up as things like addictions and, you know, other types of, you know, potentially, quote, bad habits. И когда вы этого не делаете для себя, то это может трансформироваться в такие вещи, как зависимости, какие-то плохие привычки. And this is actually one of the things when I'm coaching very high-level business leaders, that's always one of my questions. What are you doing each day just for you?
И когда я работаю с людьми, которые занимают на самом деле очень высокое положение, это мой один из самых первых главных вопросов. Что вы делаете каждый день вот просто для себя? Because everybody wants something from them. Потому что от них постоянно кто-то чего-то хочет. Everybody expects them to be responsible, to be in charge. Те ожидают от них, что они будут решать какие-то вопросы, что они будут отвечать за все, ответственно. Again, I think it's really important. I must do some things just for me. Я думаю, это очень важно, что я должен делать что-то просто для себя. And that's one of the reasons I do my exercise every day, my running or whatever else I'm doing to really take care of me. Это одна из причин, почему я делаю свои утренние упражнения, я бегаю и другой набор практик. Я действительно так забочусь о себе. So I hope that's a helpful answer. Надеюсь, это помогло, я бы смог ответить на вопрос. So, in fact, let's start to move into our content for today. I'm going to put my slides on here for a second. Давайте начнем двигаться в сторону нашей темы сегодня. Сейчас я включу So, слайд. you might remember from yesterday, we were working with this model of leadership. Давайте вспомним, вчера мы работали с вами с этой моделью лидерства. There's the outcomes, the actions, and then the inner qualities. Есть результаты, действия и внутренние качества. And we were exploring some of those different outcomes, how they relate to your project. И мы с вами рассматривали вот эти результаты, как они связаны с вашими проектами. Promoting change of some type. Осуществление изменений. In service of certain core values. Что, конечно же, связано с вашими ключевыми ценностями. Developing people, yourself and others. Развитие людей, себя и других. In order to achieve specific results. Для того, чтобы достичь конкретных результатов. And then those important leadership actions, these are not the only actions, but the leadership actions of empowering, coaching, sharing, and stretching. И затем мы с вами говорили о важных лидерских действиях. Это не единственные, но это одни из самых важных. Это наделение полномочий, коучинг, обмен и растяжка. But then, and this I think is very key here, we said our success in any of those outer things, either the actions or the outcomes, are going to be directly a result of our inner qualities. Мы говорили о том, что наш успех во внешних каких-то проявлениях напрямую зависит от наших внутренних качеств. So remember we said it's our inner game that is going to determine the quality of our outer game. Помните, мы говорили, что наша внутренняя игра будет определять качество нашей внешней игры. So I found our slide yesterday. We didn't have the icons, but now we have the icons for those key qualities. Да, вчера у нас на этом слайде не было вот иконок, картинок, но сейчас я их нашел. And we were finishing yesterday by really exploring and saying, okay, what are going to be some of these inner qualities that you're going to need to develop or strengthen in order to actually achieve those concrete results that you're determined to achieve. И вчерашний день мы заканчивали на том, что определяли, каковы должны быть те качества, те внутренние качества лидера, которые будут определять результаты вашего проекта, вашей амбиции. Now, I want to be clear that these are not the only qualities you can think of. There could be other qualities that are not on this list that you need, and that's okay, that's important too. Хочу прояснить, что здесь не весь список тех качеств, которые вам могут понадобиться, могут быть другие, которые лично для вас будут актуальны, это тоже нормально. But the purpose of this list is just to really give us some ideas so that we can, really begin to get that sense. What am I going to need for my own self-leadership? Но цель вот этого списка – это то, чтобы вы действительно получили представление о том, что есть какие-то качества, и ряд из этих качеств вам действительно нужен, чтобы достичь успеха. So where we're going to start today is working with this notion of what we call a leadership moment. И сегодня мы начнем с такого понятия, как моменты лидерства. Now, what we mean by a moment, right? A moment means, a frame in time, or a period of time. Проясню, что мы имеем в виду под понятием момент. Это просто период времени. And it could literally be a moment, literally a few seconds. Это действительно в буквальном смысле может быть момент несколько секунд. But a leadership moment could also be a few hours. It could even be a few days or even months.
Но лидерский момент может быть и несколько часов, и несколько недель, и даже несколько месяцев. So the idea of a leadership moment is it's a time period where I must step into an effective leadership role. И смысл этого момента в том, что это такой период времени, когда я должен принять на себя лидерскую роль. And this term, by the way, the reason I use it is that it comes from my the modeling that I did of very successful leaders, especially in business. И на самом деле этот термин пришел из ниоткуда, он пришел из моей работы, когда я моделировал очень успешных людей. Because they say, you know, not every moment of the day is a leadership moment, but there are certain moments that is absolutely essential that I step into that place and take my place as a leader. Потому что они говорили, что не каждый момент в дне – это день лидерства, но есть определенные точки в течение дня, в какой-то период, когда мне действительно нужно вступить в эту роль и вести себя как лидер. Now, I also want to make sure that we understand that many moments are in fact self-leadership moments. И я хочу тоже прояснить, что очень многие такие моменты – это на самом деле самолидерство. Of course, many leadership moments come up in our interaction with others, but some of these leadership moments happen when I'm alone by myself. Конечно, многие из таких моментов происходят, когда вы взаимодействуете с другими людьми, но очень часто это когда вы сам с собой находитесь. So yesterday, Andre was talking about writing his book. Так вчера Андрей говорил о написании его книги. And how easy it is to sort of get distracted. Как легко это, знаете, расфокусироваться, отвлечься. So actually, one of the key things that Andre was working on yesterday was a self-leadership moment. И на самом деле то, с чем вчера работал Андрей, это тот самый момент лидерства, самолидерства. So it's really a moment where I've got to stay connected to the vision, I've got to bring influence, I've got to encourage cooperation and be an example. Это как раз тот момент, когда я должен быть вдохновлен и найти эту связь со своим видением, когда я должен наделить себя силой, найти вот это взаимодействие и сотрудничество. So you can see the little picture on the slide shows the coronavirus coming in and knocking things over. Вы видите картинку на слайде, как коронавирус прилетает и все сносит. So the coronavirus has provided us with often provides us with quite a few leadership moments and especially self-leadership moments. Эта ситуация коронавирус, знаете, снабдили нас, определенным набором таких ситуаций, связанных с моментами лидерства. And again, it's in these moments that are often going to call upon our capacity for resilience. Именно в эти моменты нам очень часто придется обращаться к нашей способности стойкость, устойчивость. And as we've been saying, that resilience is the capability, our capability to recover, to rebound from adversity. Как мы говорили с вами, устойчивость, стойкость – это ваша способность восстанавливаться после трудных ситуаций. And to withstand difficult conditions. И выдерживать трудные условия. And this, of course, is really at the essence of this program on SFM for Challenging Times. И, конечно же, это находится в сути вот этой программы SFM, моделирование факторов успеха в сложные времена. That big part of what we all are dealing with today is the many challenges that have been brought up by the whole, coronavirus pandemic and the many consequences of that. То, с чем каждый из нас сейчас должен разбираться, это с этими последствиями и вызовами, которые принесла нам пандемия коронавируса. But whether there's a coronavirus or not, any project is going to have many different challenges. Но будь то коронавирус или нет, любой проект имеет много вызовов и сложных ситуаций. And so again, big principle of success factor modeling is that our ability for resilience on the outside comes from our capacity for resilience on the inside. Основной принцип моделирования фактора успеха заключается в том, что наша стойкость часто зависит, стойкость во внешнем мире часто зависит от нашей внутренней стойкости.
So this brings us back to this idea of mastering an optimal mindset, even when there is confusion, when there is, change, when there is challenge. Это возвращает нас к идее оптимального мастерства, оптимального настроя, даже несмотря на то, когда вокруг все меняется. So one of the things that we're going to be working with today is some of these self-mastery skills. И то, с чем мы будем работать сегодня, это навыки, связанные с самонастройкой. And we could call them self-leadership skills. То, что будет касаться именно самолидерства. But one is going to be increasing our self-awareness. И первое, это нужно повышать самоосознанность. So for not just our thoughts, but also our body, our sensations, what are these key influences that that determine or that influence our inner state, our mindset? Мы будем говорить о том, не только о мыслях в данном случае, но и о нашем осознании нашего тела, наших ощущений, и какие те важные вещи, которые действительно влияют на наше внутреннее состояние. And then once we bring self-awareness, we like to bring what we call self-calibration, which is our ability to assess what is my current state with respect to what is my optimum, what is the best version I could be. Когда у нас есть самоосознанность, мы можем с вами заняться самокалибровкой. Это своего рода оценка вашего текущего состояния относительно того, каким будет оптимальная версия лучшего меня сейчас. And then there is what we would call self-adjustment, or you could say self-regulation. И затем будем говорить о самонастройке или саморегуляции. What can I do? What are the things that I have influence over that can actually bring me into this more optimal state? Что лично я могу сделать, на что я могу повлиять, чтобы привести себя в это оптимальное состояние разума? And then finally, what we call self-anchoring, which is being able to find, cues and triggers that help me to both remember, but also to stabilize this optimum expression of my mindset. И следующее, это то, что мы будем называть самоякорение, когда мы обнаруживаем набор подсказок и триггеров, которые будут позволять нам запомнить оптимальное состояние, закрепить его и возвращаться к нему, когда это необходимо. So in our exercises today, we're going to be really bringing in these self skills. И в наших упражнениях сегодня мы будем как раз тренировать эти навыки работы сам с собой. So we'll be working with these questions of self-awareness. What are you aware of, especially internally? Мы будем говорить с вами об этих вопросах самоосознанности, что вы осознаете, особенно вот внутри себя. How fully are you in that optimum mindset compared with the best version of yourself? Насколько вы обладаете вот по полной этими установками относительно той версии своего оптимального состояния, которое будет лучшее для вас. What can you do to shift into a more optimum state or level? Что вы можете сделать, чтобы сдвинуться и изменить свое текущее состояние в более оптимальное для вас состояние? And what's going to help you to remember and to maintain this optimum level? И, наконец, что может помочь вам запомнить и поддерживать этот оптимальный уровень? So just to give an example, one of my favorite examples for sort of expressing or explaining this and the importance of it. Я хочу просто привести вам пример, один из моих примеров, который покажет вам важность того, о чем я говорю. It's in the US we call it the miracle on the Hudson. В США мы называем это чудо Хадсона. And the Hudson refers to the Hudson River in New York City. Это относится к речке в Нью-Йорк-Сити. And you may have read about it somewhere, but probably about 11 years ago or so, there was this pilot, Chesley Sullenberger, Sully, they call him, who was taking off an airplane, a commercial airplane, out of a New York City airport.
Вы, может быть, читали об этом, но 11 лет назад произошла такая история, когда был такой пилот, который поднимал коммерческий самолет в аэропорте Нью-Йорка. So there's about 200 people on the plane, and they're taking off to, fly to the other city. Было где-то 200 человек на самолете, на борту, и они собирались лететь в другой город, они взлетали. And right at one of the, very critical parts of takeoff, at a couple of thousand meters, suddenly a big flock of birds unexpectedly flies in front of the airplane. И вот в момент, когда они разлетали, только буквально несколько сотен метров над землей, стая птиц полетела на самолет. And so many birds get pulled into the engines of the airplane. И очень многих птиц прям засосало в двигатели самолета. That both of the engines shut down simultaneously. Что на самом деле одновременно вырубило сразу два двигателя. So suddenly, at this very crucial part of takeoff, that suddenly there is no more engines. И вдруг внезапно вот в этот самый критический момент взлета вышли из строя два двигателя. So this is what we would call definitely a leadership moment. И вот это то, что мы называем определенным момент лидерства. Because the way that the pilot responds to that situation is going to create either a disaster or a miracle. Потому что то, как сейчас пилот отреагирует на эту ситуацию, создаст либо катастрофу, либо чудо. Now, if the pilot goes into an inner crash state, you can be certain that the airplane is going to crash. И если пилот войдет в состояние крэш, вот стопудово будет авиакатастрофа. And the miracle was, the reason they call it a miracle is this pilot, instead of panicking or going into a crash state, И чудо состояло в том, что вместо того, чтобы паниковать и оказаться в состоянии крэша, этот человек was able to stay in his coach state, stay calm, keep the crew calm, keep the passengers calm. был в состоянии оставаться спокойным, успокоить свою команду и пассажиров. And he had to do something he'd never done before in his life. Ему пришлось сделать то, что он никогда доселе не делал в своей жизни. Just try to land a plane with no engines in somewhere in New York City. Это просто попытаться посадить самолет без двигателей где-то в Нью-Йорке. Now, interestingly, the control tower was telling him to come back to the airport. Интересно то, что диспетчерская говорила ему: вернитесь в аэропорт. But he knew that with no engines, he wasn't going to make it back. Но он понимал, что без двигателей он точно не сможет этого сделать. So he had to find where, I think he had 3.5 minutes before the plane was on the ground. Я думаю, у него было 3,5 минуты, прежде чем самолет был на земле. So the only place he could see to land a plane in that much time was in this river, the Hudson River. И то, что он увидел, что вообще было хоть как-то возможно и применимо, это река Хадсон. So he had to glide this plane with no engines to get it to the river, to, land on the river, which is very difficult. Usually the plane will break up in the water. То есть то, что ему пришлось сделать, это действительно как-то вот так вот приземлить приводнить в буквальном смысле этот самолет на воду, что вообще, конечно, обычно очень сложно, и самолет обычно разрушается. He had to avoid hitting any boats, but he had to be close enough to boats that they could come and get all the passengers off before the plane sank. Ему также нужно было избежать столкновения с другими суднами и лодками, но в то же время быть достаточно близко к ним, чтобы они могли помочь и забрать пассажиров. And the miracle was that he was able to land the plane without it breaking up, that boats were able to get there, all of the passengers were able to get off. И чудо как раз состояло в том, что ему это удалось. Он сумел посадить самолет, а другие судна, лодки помогли спасти пассажиров, и самолет был цел. And everybody survived. И выжили. And this is a little different story than a certain Italian cruise ship from a few years ago, where the ship crashed and the captain and the crew were the first ones off and everybody drowned. Была похожая история тоже несколько лет назад, но с другим концом, с итальянским самолетом. Там все This погибли. shows us, again, the importance of leadership and the importance of staying in this coach state, this optimal mindset. Это показывает нам важность лидерства и важность коуч-состояния. Now, the interesting thing is, of course, they were asking this pilot afterwards, the reporters were saying, wow, you seem so calm, weren't you afraid? Интересно было то, что, конечно же, журналисты потом его спрашивали, когда проводили интервью, и удивлялись: вы были так спокойны.
And I thought the pilot's answer was interesting because what he said was, "Are you crazy? I've never been more afraid in my life." Они задали ему вопрос: вы боялись? А ответ был очень интересный: вы с ума сошли? Конечно же, я никогда в жизни так не боялся. So this now becomes a very interesting question. How do you stay so calm when you've never been more afraid in your life? И вот здесь возникает вопрос: как же оставаться спокойным, когда вы боитесь так, как никогда в жизни не боялись? And this is what self-leadership is about. И вот об этом это и есть понятие самолидерства. I always like to point out that courage doesn't mean the absence of fear. Я хочу прям подчеркнуть, что отвага — это не значит отсутствие страха. If you're not afraid, you don't need courage. Если вы не боитесь, вам храбрость-то не нужна. You only need courage when you are afraid. Вам она нужна только, когда вы боитесь. So courage doesn't mean no fear. Courage means connecting to something bigger than the fear. Храбрость не означает отсутствие страха, это означает, что у вас есть связь с чем-то большим, чем страх. And when they asked this pilot, well, how did you stay so calm, even though you've never been more afraid and you've never been in that situation before? И когда они спрашивали этого пилота, как ему удалось сохранять это самообладание, когда вы были так сильно напуганы? And he talked about several things, which I think is very important for us in terms of SFM for challenging times. И он упомянул несколько вещей, которые, мне кажется, крайне важны для нас, именно с точки зрения СФМ в трудные времена. Because the first thing he talked about was practice. Потому что первое, о чем он говорил, He said, I've never been in that outer situation before, but I've practiced in my inner game. Я никогда не был вот в реальной такой ситуации, но я практиковался в своей внутренней игре, внутри себя. I know my own self-leadership ability. Я знаю свои способности, что я делаю для саморегуляции, для самолидерства. And so that's why one of the things that we've been doing, even just these past days, is spending so much time practicing getting to that coach state. Вот именно поэтому все последние дни мы с вами так много времени тратили на то, чтобы привести себя в состояние коуч. Now, a second thing that he said that is very relevant to what we've been exploring. Вторая вещь, которую он упомянул, которая напрямую связана с тем, что мы сейчас с вами исследуем, is he talked about his role in his mission. Он говорил о своей роли и миссии. And he said, yes, I was afraid for myself. Он говорил: да, я боялся за себя. But I'm the pilot, I'm the leader. It's my role and it's my mission to keep everybody else safe. Но я пилот, и я лидер. Это моя роль и моя миссия всех доставить на землю в целости и невредимости. So I was afraid for me, but I was calm for 200 other people. Я боялся за себя, но я был спокоен, думая об этих 200 людях. And that makes my calmness 200 times stronger than my fear. И это в 200 раз усиливало мое спокойствие, делало его больше, чем мой страх. And I want you all to remember that, because that's going to be part of the secret. И вот вы должны это запомнить, потому что в этом весь секрет. We're all going to meet places where we're afraid. Мы все столкнемся с ситуациями, где мы боимся. Can I do this? Should I do this? It's a risk. Могу я это сделать? Должен ли это сделать? Это риск. And if I only think to myself, I will probably crash or give up. Если я буду думать только про себя, скорее всего, я сдамся, будучи в состоянии крэш. But when you realize that what you're doing is not just for you, it's also for these other people. Но если вы будете осознавать, что то, что вы делаете, это не только для вас, но и для других людей, That's what's going to give you the courage. это то, что даст вам храбрость. You know, yesterday and in the past days, we've been talking about missions being for, hundreds of other parents and children, or thousands of people. Yesterday, Andre was talking about, 5,000 people. And, Rita was talking about, reaching, again, 1,000 people. So that's where our mission is focused. Последние дни мы говорили с вами о миссии и говорили о тех людях и том количестве людей, которые вы хотите затронуть своей миссией. Так Андрей говорил о 5000 человек, Рита тоже говорила о людей, которых хотим затронуть. And this is how I've always done that in my whole life. I connect to my mission, and your courage comes from your mission. Это то, что я делаю всю свою жизнь. Я нахожу связь со своей миссией, и эта храбрость появляется и произрастает именно из нее.
And it sometimes gives you these almost superhuman possibilities. Иногда это дает вам действительно сверхчеловеческие способности. Now, the third thing this pilot talked about was he said, well, one of the other things that really helped me to stay calm was because the crew stayed calm and the passengers stayed calm. И третий момент, о котором упоминал этот пилот, он сказал, что то, что мне помогло успокоиться, то, что моя команда была спокойна, и пассажиры были спокойны. And when they asked the crew, well, why were you so calm? И тогда они спросили команду, а вы-то чего такие спокойные были? Guess what their answer was? Как думаете, почему они так, что они сказали? They said, well, because the pilot stayed calm and Потому the что passengers. пилот был спокойный. And when they asked the passengers, why were you calm? А затем они спросили, почему вы были спокойны, они спросили пассажиров. They said, well, because the pilot sure seemed calm and the crew was calm. И они сказали, ну, кажется, пилот был спокойный, команда казалась спокойными. So for those of you that know generative change, this is what we call a field. Для тех из вас, кто знает генеративные изменения, это было то, что мы называем полем. And it's part of this idea of powerful partnerships. Это часть той идеи, что мы называем мощное партнерство. So this idea that we're able to get these things reflected back to us. Это та идея, что мы можем отразить то, что мы даем. Now, there's one other very interesting thing that this pilot said that I also found to be really important. И есть еще одна вещь, которую упомянул этот пилот, и я лично считаю это крайне важным. Because and in his book, he wrote about this. He wrote about the suicide of his father. И в своей книге он писал об этом, он писал о самоубийстве своего отца. Now, of course, you might be thinking, well, how that sounds like a traumatic thing. How can that be helpful to him? Конечно, вы подумаете, но это же такая огромная травма, как это может быть полезно для него? And it's true that pilot said the suicide of his father was one of the most traumatic experiences in his life. И это абсолютно так и есть. Это действительно, как он говорил, одно из самых травматичных ситуаций в его жизни. But instead of going into a self-crash state about it, he turned all the grief for his father into a stronger sense of mission. Но вместо того, чтобы закрыться и попасть вот в это состояние крэш относительно смерти своего отца, он превратил свое горе в свою миссию. He said, because of the suicide of my father, I made a vow that I would always do everything that I could to help other people. Из-за самоубийства своего отца я взял обет, я сделал такое обещание, что я буду делать в жизни своей то, что будет помогать другим людям. He said, one of the reasons that I was so committed to saving all of those people was because I couldn't save my father. Одна из причин, почему я был так привержен спасти всех этих людей, это то, что я не смог спасти своего отца. So remember what I was saying earlier, that often our own trauma is what becomes part of our mission. Помните, я говорил сегодня раньше, что часто то, что является для нас травматичными, это может трансформироваться и становиться большой частью нашей миссии. Not just as an abstract ideal, but as a felt experience. И не просто как какая-то абстрактная идея, а как нечто, что действительно пережито вами. So this is what we're going to be exploring in just a moment. I'll do a demo as usual, and then we'll do some practice. И это то, что мы сейчас будем с вами делать, исследовать. У нас будет демонстрация, потом практика. But before we do that, I have my poem, of course, for today. Но прежде чем мы это сделаем, у меня, конечно, для вас есть стихотворение. And this is another poem by Nick LaForce, who I read on the first day. Это еще одно стихотворение Ника Лефорса. Его стихотворение я читал в первый день. Again, Nick LaForce is a colleague and a fellow NLP trainer. Напомню вам, что Ник Лефорс — это мой коллега, NLP-тренер. And the title of this poem is Pause Now. И название этого стихотворения «Сделайте паузу сейчас». And he says, pause now long enough to turn your attention to the quiet underneath the noise of the world. И он говорит, сделайте паузу настолько долго, чтобы заметить тишину, которая скрывается за шумом этого мира. To listen again to the whispered secrets of your soul and return to what lives at your core. Чтобы вновь услышать секреты, которые шепчет вам ваша душа, и чтобы вернуться к тому, что живет в вашей самой сути.
and to embrace once again the unspoken and unbroken vows of the heart. И чтобы еще раз объять негласные и нерушимые обеты вашего сердца. Pause now long enough to drop the effort to patch up the torn and tattered edges of your own life. Сделайте паузу настолько долго, чтобы оставить попытки залатать разорванные и рваные края вашей жизни. And to let what is incomplete within you be not your prison walls, but your gateway to all that is yet to come. И чтобы позволить тому, что не до конца еще заполнено в вас, стать не стенами вашей тюрьмы, а воротами, которые будут открыты к тому, что еще впереди. Pause now long enough to let your breath be waves of the infinite flowing in and out. Сделайте паузу настолько долго, чтобы позволить вашему дыханию стать волнами, бесконечно приходящими и отступающими, втекающими, вытекающими. Until you arrive at last at the place where all the questions end and you yourself become endless. До тех пор, пока вы не прибудете в то место, когда все вопросы закончатся, и вы сами станете бесконечным. And I think what he's talking about here is another form of this kind of practice. Я думаю, то, о чем здесь говорит, это еще одного рода практика. Pause so that we can connect. Замедлиться, сделать паузу, чтобы вы могли найти эту связь. As he says, get beneath it. When we say, whenever there is a challenge, whenever there's a crisis, we have to connect beneath it and connect beyond it. Это для того, чтобы каждый раз, когда вы испытываете кризисы, какие-то сложности, вы могли замедлиться, остановиться и найти эту связь за пределами этих сложностей. So we're going to do a first demo, and this demo is really very much related to what I was sharing about the pilot and the type of practice that he would do as a leader. Мы сейчас сделаем нашу первую демонстрацию на сегодня. Она тесно связана с тем, что я им рассказывала о пилоте и о том, как ему удавалось находить это состояние коуч. This is just a little drawing of an example of just being aware, self-aware. Where is my coach state? How much am I in crash or coach? Вот здесь такой рисунок, который демонстрирует вам своего рода саморегуляцию, когда вы осознаете, где, в какой вы точке находитесь относительно состояния крэш и коуч. So this is sort of a representation about our capability for inner self-leadership. Это своего рода показывает, насколько вы способны соединяться с собой и осуществлять это самолидерство. So this first exercise we're going to do is going to be around really deepening that connection to our center, as I was saying, to this best version of myself. Это упражнение, которое мы сейчас будем делать, тесно связано с тем, чтобы углубить эту связь с вашим истинным «я». And this is actually really it's an expression of what we're calling success factor modeling, but on a personal level. Это, по сути, выражение моделирования факторов успеха на персональном уровне. What you're going to really be doing in this case is modeling yourself, modeling your own successes, modeling your own excellence. По сути, то, что вы сейчас будете делать, это моделирование своих собственных успехов, своего собственного мастерства, в чем вы действительно хороши. And what you can see is that the process involves looking, kind of getting 3 strong reference experiences and then looking for what's the difference that makes that difference and what's that pattern that connects them. То, что мы будем делать, это искать 3 реальных ситуации в вашей жизни, чтобы вы смогли найти взаимосвязь и увидеть, что же действительно помогло вам достичь вот этой принципиальной разницы изменений. Now, I'm going to, the way we're going to do this exercise, I'm going to sort of do a combined version where we're going to be modeling these experiences of personal resilience. И мы сделаем такую комбинированную версию, где мы будем с вами моделировать личный опыт этой стойкости. We're going to be looking at times, we're first going to be looking at some of the leadership moments that you have. Сначала мы будем искать те моменты лидерства, которые у вас в жизни были.
And then with this idea of modeling, what is it that helps me to stay in this best version of myself, to get back to the best version I can be and to stay there. И затем будем моделировать те качества, то состояние, которое помогло вам проявить лучшую версию себя. Now, I guarantee you, this kind of exercise is the type of thing that can certainly change your life. And like in the example of that pilot, it can save your life and save the lives of other people. Я могу вот просто сказать вам, что такого рода упражнение может в буквальном смысле спасти вас и других людей, как в этой истории с пилотом. And not just necessarily physically, but in many other ways. Не обязательно вот физически, но и многими другими, ну, во многих других ситуациях и способах. So I'd like to do our demo here. Теперь мне нужно сделать демонстрацию. And I'm going to ask Oksana and Richard to reach into the magic box. Here we are. Волшебную коробочку. Okey-dokey. Yes. My goodness. Wow. Wow, who is it this time? Number 30. Number 30. Super. Ciao, Андрей. Поздравляем, Поздравляем. Андрей. Андрей. Дорогие друзья. Давайте выключаем. Одну минутку. Хорошо. Коллеги, пожалуйста, все выключите ваше видео. И микрофоны, конечно же. Так, видим Андрей, Андрея. привет. Татьяна. Андрей. Татьяна, не And maybe if yeah, I think. Татьяна, выключите. О, отлично. Okay. Okay, Andrei, I'm really looking forward to this exercise with you. Теперь с нетерпением жду сейчас провести это упражнение с вами. And as usual, Andrei, we're going to let's begin with our coach stay and really connecting to what your project is. And then we're going to look at what your leadership moment is. Мы сейчас опять начнем состояние коуча, потом посмотрим, в чем же ваш проект, найдем эту связь проекта с лидерским состоянием. Now, anybody who wants to join us in coach state, you can feel free to, but let's do a little bit of our centering. Кто с нами, давайте вместе создаем это состояние коуч, центрируемся. And then opening. Открываемся. And then really just taking that time to become alert, aware, awake. А теперь дадим себе время, чтобы стать осознанным, пробужденным, все наблюдающим. And especially self-aware. И особенно прочувствуем вот эту самоосознанность. Aware of our whole three-dimensional space of our body. Почувствуем наше тело в 3 измерениях. But also that room around us where we are in this moment and the planet and the world. Также заметим комнату вокруг нас, нас на этой земле, в этом мире. And then we're connecting, especially connecting head to heart, to belly, body. Установим эту связь нашего разума, сердца, живота, тела, to earth, с землей. but also staying connected to this bigger space above us and around us. Также чувствуем эту связь с этим большим пространством вокруг нас и над нами. And then from that place, Andrei, maybe you can share with us your 5 words and your 5 gestures for your passion. Андрей, может быть, вы сможете сейчас как раз поделиться с нами 5 словами, 5 жестами для вашей страсти. Конечно, первое слово это драйв. First word is drive. Drive, yes. Второе слово это развитие. The second word is development. Right. Третье слово это коммуникация. The third word is communication. Beautiful. Четвертое слово это победа. The fourth word is victory.
Yes. I like it. Мне нравится. И пятое слово – это намерение. And the fifth word is intention. Intention. Thank you, Andre. I feel a lot of resonance. Я чувствую этот резонанс. And Andre, maybe then you can share with us what is your vision? What is that future that you would like to see? Андрей, может быть, вы можете поделиться вашим видением, какое это будущее, которое вы хотите увидеть? Ну, наверное, я чуть-чуть скажу о своем продукте и как раз расскажу потом о видении. So first, I'd like to tell a few words about my product, and then I'll share my vision. Yes. Мы создаем бренд одежды. Это один из наших продуктов. We create a brand of clothes. It's one of my products. Его название Рубикон, и это означает, что перейти Рубикон – это как пройти точку невозврата, то есть сделать решительный шаг. So it is called Rubicon, which means to pass this point which you can't come back anymore. Just Yes, yeah, we say like the threshold. Yes, frontier. Yes. И через свой продукт, и еще у нас есть другие продукты, я хочу, мое видение, да, это помочь людям как раз-таки именно перейти эту точку невозврата, то есть чтобы люди, мое видение, люди были более решимы. So I have, through this project, and not only this project, I have some other products too, I want people to help to walk this way through this threshold and to reach their goals, right? Yeah, so to go beyond this point of no return. То есть пройти через эту точку невозврата. So your vision is about people being able to do that, to be able to push beyond that point of no return and reach their success. То есть ваше видение именно связано с людьми, которые будут в состоянии пройти эту точку невозврата и достичь успеха. And what's your gesture for that vision? А какой жест у вас для этого видения? У меня есть картинка, и это ракета, которая летит вверх. And вот такой жест. So it's a rocket that flies to the sky. Right. Fantastic. And so then, Andre, as we take a step into your mission and your excellence. Андрей, когда мы двигаемся и делаем шаг в сторону вашей миссии и вашего мастерства. So, I'm sure it has very much to do with your project and your product, but how would you say is your mission, your action with respect to that vision? Я понимаю, что, наверное, это очень связано тесно с вашим проектом и продуктом, но вот если это сформулировать, какова ваша миссия? Моя миссия, скажем так, открывать магазины, создавать эту одежду, и чтобы непосредственно люди, допустим, вот мы поднимались на самую большую точку Эльбруса в Европе, и, соответственно, чтобы люди могли также, допустим, как один из примеров, допустим, добиваться своей цели. И моя миссия, людям через одежду это донести. Как-то так. So my mission is to set up different shops, a number of shops, yes, to open shops everywhere, these cloth shops, and we have this experience of climbing Elbrus. And I want to let people feel through our clothes that they can also reach their goals. Wow. Like these, actually it's very interesting because what I keep feeling is these clothes are like an anchor for them. Я чувствую, что эта одежда в таком случае для них якорь своеобразный. Да, потому что у нее есть определенные свойства, то есть это высокотехнологичная одежда, там непродуваемая, непромокаемая, которая помогает людям достичь их целей. So yeah, because this type of clothes have particular features, so it's somehow very useful in different kinds of weather and so on, so and it helps them to reach their goals. Great. So now, if we took that another step into your ambition, so a year from now, what is it that you want to have achieved with respect to this mission and your project?
Если мы двинемся в сторону вашей амбиции на год вперед, чего вы хотите достичь через год с точки зрения именно своей миссии, амбиций? Это открытие конкретно 2 магазинов, 2 филиалов, и, соответственно, чтобы наша одежда была у 10 тысяч человек. So I intend to open 2 shops, Yeah. and I want 10,000 people have our clothes and wear our clothes. Great. And so if you're able to do that in that next year, Andre, how do you grow? Where, who do you become, or what more of your potential do you become through that achievement? Если вы сделаете это через год, какова будет ваша роль? Как вы расширитесь? Какой будет ваш потенциал? Я буду лидером для своей команды, потому что она сейчас формируется. Также Of my team, I will be leader of my team because I'm just creating this team right now. Right. Okay. Потому что сейчас все знают, какое время, да, и то есть мы растем и, не остановили свой проект, а именно потихонечку растем и движемся вперед, поэтому, здесь лидерские качества, лидерство. So despite the fact that the times are really challenging, we are still growing, and I'm creating my team, so definitely I see myself as a leader. Okay, and what's your gesture for being that leader? If you were to, so first of all, if you were able to achieve this goal, 2 stores and 10,000 customers. Какой ваш жест, вот если представить, что вам удастся открыть эти 2 магазина и 10 тысяч потребителей? Да, он есть. What's your gesture for that? Жест. Yeah. Fantastic. And as you, what is your gesture for when you are truly this leader of your team? А вот теперь для себя, какой жест будет показывать эту вашу роль, что вы лидер этой команды? I see that potential. Yes. Вижу этот потенциал. Great. So now, Andre, what we're going to look for next, as we kind of look over the challenges that you have to get to this ambition in a year. Если мы сейчас взглянем на те вызовы и ситуации, которые у вас были, чтобы добраться год спустя вот к вашей амбиции, Opening the 2 stores, getting the 10,000 customers, really building your team. Открыть 2 магазина, 10 тысяч клиентов, построить команду. Yesterday we were looking at some of the things you have to do as a leader, the empowering, coaching, sharing, stretching. Вчера мы смотрели на те основные действия лидера, которые вам нужно было сделать, как наделение полномочий, обучение, обмен и растяжка. But what I'd really like to explore with you today is what would be one of these key leadership moments, that is a moment where it's going to really be a challenge for you and you might meet a place of, either an inner obstacle or something that might, stop you. Давайте сейчас посмотрим именно на те лидерские моменты, найдем ту точку, где на этом пути к вашей амбиции мог быть какой-то вызов, он мог быть внутренний или какой-то внешний. Another way to say that is where's going to be a big challenge for you where you're going to really need to stay resilient. Иными словами, где будет тот вызов и тот момент, когда вам действительно придется быть стойким? 1 минута. 1 minute. Это как раз тот момент, когда мы из онлайна сейчас будем как раз-таки переходить к открытию физического магазина. So this is the moment when we actually present online, we need to open an offline store. And when you think about that, really that moment where you're going to be opening this offline store. И вот если вы сейчас подумаете об этом моменте, когда вам нужно будет открывать офлайн-магазин, what comes to you as being the biggest obstacle? Что приходит к вам как самое большое препятствие? Как бы вы его сформулировали? Whereas, again, what we're really looking for here is we want to transform obstacles. So we really want to find what's your biggest obstacle to this success?
То, что мы действительно хотим сегодня сделать, это трансформировать это препятствие, поэтому нам нужно увидеть и найти его. Что это за препятствие на пути к успеху? Ну, получается, сама решимость в тот момент, скажем так, когда уже нужно переходить, ну, то есть, допустим, не зациклиться ну, на этом моменте, да, онлайн, как бы еще, а именно, ну, все, открываем физическую точку, как бы параметры есть, но вот, значит, ну, вот относительно решимости, да, ну, чтобы сделать действие, ну, как-то так. So I need determination to make this, to take this action. So I already have online and it works, but we need this determination. I need this determination to take this step. And so when you think about that right now, what is it that happens? Because you said you're going to need this determination. What happens inside of you? Do you have a worry, a concern? Do you have some sort of do you have a fear? Is there an inner block as you think about this? Вот когда мы сейчас про это говорим, про решимость, вот если заглянуть внутрь себя, что там внутри, беспокойство какое-то, волнение или страх, блок какой-то, как это ощущается? You have some kind of a crash that when you think about this situation. У вас есть своего рода крэш, когда вы говорите об этой ситуации, да? Да, это, ну, про что Роберт говорил, это мысль вирус. So it's a virus thought. Yeah. What is that? Can you share what that virus is? Можете поделиться? Ну, что получится, не получится, но в таком плане. То есть, ну, Whether I can make it or not, maybe it will not work out, maybe I won't be able to do it. So that's important to know. So let's pause for a moment. This is what that poem said this morning. Let's pause. Вот как вот я уже говорил, давайте поставим на паузу, остановимся, это очень важно сейчас. And it makes sense that at this threshold where you're going to step into moving from online to, on-site store, that you might have that doubt. В этом есть смысл, вот на пороге этого перехода из онлайн в офлайн, что может появляться такое сомнение. And what I'm going to invite you to do, Andre, is I'd like to have us just take a step back from that moment, just physically sort of stepping back from it. Давайте прямо вот физически сделаем шаг назад сейчас от этого момента. And I'd like to ask you to think about situations where you yourself have had doubt before and yet were able to stay determined. Я бы хотела, чтобы вы сейчас вспомнили о ситуациях, когда вы тоже имели похожие сомнения, но все-таки вы с ними справились. Has there been, and it could be about anything, anywhere in your life where there was a place where you had a doubt, can I do it? I'm not sure, but you were able to stay determined. Это может быть любая ситуация, когда вы были вот в этих сомнениях, могу ли это сделать, но вы все-таки удержали вот внутри эту решимость. You're able to stay connected to yourself and to your goal. Чувствуете вот эту связь с самим собой, со своей целью. Да, такая ситуация есть. Это когда я решил, что нужно начать в своей жизни изучать НЛП, и те установки, которые у меня были, то есть, ну, имеется в виду мои ценности, мои убеждения, ну, то есть, они уже не работоспособны, скажем так. И я решил, ну, решимость именно в обучении сделать как раз-таки шаг и, ну, пройти сертифицированный курс по НЛП. Вот так. So there was a point in my life when I decided to study NLP because I realized that at the point that my mindset, my beliefs, they were not very efficient at the time, and so I need to change something. So I was determined to go for it. And so it was a moment where you said, okay, I've got to go for it, and I'm determined. And if you bring your awareness inside in that moment, if you really put yourself in that past moment and see what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Давайте сделаем сейчас таким образом. Вспомните этот момент, когда вы ощутили эту решимость все-таки идти учиться НЛП,
И прям прочувствуйте, найдите эту связь, услышьте, что вы слышали, почувствуйте, что вы тогда чувствовали. Our question here is, what is it that allowed you to stay determined? What can you be aware of? And what was it that, even if there was doubt, allowed you to keep going? Вопрос здесь состоит в том, что обнаружить то, что позволило вам сохранить эту решимость, несмотря ни на что, и продолжать. Что это такое было внутри, что позволило сохранить эту решимость? And it could be something you felt, something you heard or said, something you saw, just some experience that really was the deep core of that determination. Это может быть что-то, что вы чувствовали, что видели, что слышали, о чем думали, что-то, что вот прям было центром, ядром этой решимости. What are you aware of? Ну, чувство, оно было где-то здесь, в области груди. То есть здесь очень, да. И я хотел изменений для своей будущей семьи, имеется в виду моей лично, и для моей семьи, ну, то есть как бы для моих родителей. То есть я понимал, ну, что вот это изменение мне нужно сделать. Вот так. I wanted to make change for my future family and also for the family of my parents. I realized at that point that that is the change I need to make. Wow. So that's very powerful, because you're saying the change is, it's not only for me, it's also for my family and the family of my parents. Это очень мощно, потому что это изменение не только для меня, но и для будущей семьи, и для моей семьи, и для семьи моих родителей. And that's something that you felt here. Это что-то, что вы чувствуете здесь. And Andre, what would be your gesture for that experience? Андрейка, для этого, какой будет у вас жест для этого переживания? Ну, жест открытия. It's like the opening. Yeah. Great. Fantastic. So that's one resource. Это один ресурс. So, Andre, if you'd be willing to do another exploration with me, if we just took a step to the side and we have that resource there. Андрей, если мы сделаем сейчас еще одно такое исследование, давайте сделаем шаг в сторону. And if you be okay, I'd like to have you explore another time when you were sort of meeting a challenge of doing something new, and you stayed determined. You didn't give up, even though it was challenging. Давайте вспомним еще одну ситуацию, когда у вас тоже был какой-то вызов в жизни, какая-то ситуация, когда вы открывали, может быть, что-то новое, но вы не сдались, вы ощутили все равно эту решимость. Есть прям свежий якорь, то, что мы поднимались этим летом на самую высокую точку в Европе, на Эльбрус. И, соответственно, когда была непогода, у нас был шанс пойти с гидом, ну, то есть выждать время и прям по минутам попробовать подняться, ну, или же уйти, и все, потому что у нас время закончилось. И вот тогда это была внутренняя решимость, что, да, вот у нас было 5 человек, что мы однозначно поднимемся, что мы, собственно, и сделали. Yes, there is a very recent situation which happened just this summer. So we went to climb Elbrus, and the highest peak in Europe. And due to the bad weather conditions, at some point we had a choice whether to go down or to complete our mission. And there was a group of 5 people. We all decided to do it. So when we did it, that was the point where I experienced this determination. Wow, fantastic. So let's put yourself back in that situation. Давайте опять сейчас вернем себя мысленно в эту ситуацию. Because that's a really powerful example. Это очень мощный пример. There's this mission to climb to the top, and there's bad weather, and we have to decide, do we go back or do we go on? У нас есть миссия дойти до вершины, и плохая погода, и нам нужно решить, спускаться ли или идти дальше.
And Andre, really put yourself into that experience of when you had that decision, when we were certain of that decision to go on. И вот прочувствуйте сейчас, когда вы принимаете это решение, и вы принимаете решение идти дальше. And again, see what you saw, hear what you heard, really feel what you felt, and bring awareness to what was there in that moment of determination. И опять-таки увидите, что вы видели, услышите, что вы слышали, прочувствуйте, что вы чувствуете, и привнесите осознанность к тому, что вы ощущали в тот момент и как вы ощущали свою решимость. Что я это состояние как раз якорил там наверху, перед штурмом. Получается, это точка в области живота, которая как спираль раскручивается наверх до головы. Ну, то есть. So I actually used a kind of an anchor at that point, and it was a point in the middle of my stomach, which like starts moving from up to the top, like in this spiral movement. Wow. И есть слово еще, точнее, ну, картинка, образ. Picture, image. That's the image, yeah. Получается, так как мы поднимаемся это в ночь, и, соответственно, у нас есть на голове фонарь, то это большой, как бы, ну, прожектор, то, что мы светим вперед, и, ну, как бы, потому что подъем в ночь начинается всегда. Actually, this, so we had to go to the top at night. Yes. So, and one of the images, in the image which I needed for this anchor was the image of a torch. And I had this light projector, which actually showed us the way where to go, and it's also kind of an image anchor for that. Fantastic. So Andre, what would in fact be your gesture for this determination? Какой будет ваш жест для этой решимости? Здесь медленные шаги вперед, потому что там нужно много дышать и маленький шаг делать, ну, когда ты поднимаешься наверх, потому что не хватает кислорода. So slow steps ahead, because when you do it at top, there is not enough oxygen there. You need really to do it in small steps and slowly. Great. And so show that with your body. What is it? What is that resource there? Покажите это своим телом, какой там ресурс. Все это, если объединить. Ну, то есть, наверное, нужно будет вместе объединять, ну, получается, и иду вперед. So I'm moving forward, you know. Just fantastic. Forward. So now we have, just so we know we have this resource, moving forward. Есть вот этот движение вперед, этот ресурс движения вперед. And now we also have, if we step back to the first resource, we have that one of when you were learning NLP for your family and the family of your... И у нас также есть ресурс, если мы сейчас вернемся и сделаем шаг назад в сторону, когда вы учили NLP для своей семьи и будущей семьи. And Andre, kind of feel the connection, feel the similarity between this decision, this determination, and also your determination to go up the mountain. И теперь почувствуйте вот эту связь этой решимости, когда вы хотели выучить NLP, и решимости, когда вы шли в гору. Now, yeah. And notice what connects these. What's the same about these two experiences? И присмотритесь, есть ли что-то общее между этими двумя переживаниями. Есть ли что-то, что объединяет? What would be the same in terms of what you sense as that deeper determination? Что будет одинаковым с точки зрения переживания этой глубокой решимости? Это осознание, что этот путь надо пройти. И если его не пройти, не будет ничего. Ну, будет все как было. It is the realization and awareness of the fact that this is the way ahead, that you just have to do and to go, because if you don't, you will have nothing. Yeah, wow. So we could actually get a third one because the exercise talks about a third one, but I actually think these two are enough to really practice for now.
Мы могли бы сделать сейчас и исследовать третью ситуацию, потому что в самом упражнении подразумевается 3. Но, в принципе, этих 2 достаточно, чтобы увидеть, как это работает и как мы связываем. So what I'm going to invite you to do, Andre, is we're going to take these and now come back to that leadership moment of moving from online to on-site stores. То есть, что бы я сейчас предложила, чтобы мы взяли эти 2 ресурса, эти 2 ситуации и вернулись в ту точку, где вам сейчас нужно решимость для того, чтобы перейти из онлайн в офлайн. And remember, there was that thought virus that comes in that says, you know, oh, you can, or you think you're going to succeed. Помните, у вас была эта мыслевирус, когда вы не знали, там, смогу я это сделать, не смогу. And we're going to say, yeah, okay, that thought is there. Мы признаем, да, эта мысль там. But I'd like to have you, even when you have that thought, to just, if you were to make that gesture, that first gesture. И даже не понимая, что есть эта мысль, вот сделать этот первый жест, первую решимость. And remembering that determination when you studied NLP. И вспомните о той решимости, когда вы изучали NLP. And just notice what comes to you. И отметьте, что приходит. Even when that thought is there, even when that obstacle is there. Даже когда эта мысль там, даже когда это препятствие там. Желание сделать и избавиться от этой мысли вируса. Desire just to do it and get rid of this thought, of this virus thought. Yeah, that's interesting. So it's there, but it's... And what about, let's take the other gesture from when you were going up the mountain. Давайте теперь сейчас сделаем второй жест, который вы использовали при восхождении. You had that in your stomach that came up and around, and you had that light shining. Вот этот якорь с точкой в животе, который раскручивался по спирали, и у вас был свет от фонаря, который как прожектор. So just taking step by step. И когда вы двигались шаг за шагом медленно. And what do you become aware of? Что вы осознаете? Что это также всего лишь путь, который нужно пройти здесь. So I realize that it's also just this way that I need to take. Here in this case, I need just to walk this way. Yeah. So my last question to you is, and this is where we talk about getting the anchor here. What's going to be your reminder of these resources? Последний вопрос. Если мы будем говорить именно о якоре, что будет вам напоминанием в этом ресурсе? And I often even invite people to say, so it could be something that you could take with you, that you could have, you know, you could even have it in your office, or you could be carrying it with you. Я даже людям предлагаю взять какую-то вещь, которую можно с собой носить или поставить где-то у себя в офисе. Remember, I was showing some of my anchors the other day, so. На днях я показывала некоторые свои. So there's an anchor that is something that reminds me of a resource. Что-то напоминает мне ресурсы. This kind of determination. Часы у меня есть. Часы. I have this watch. Yeah. Их одеть нужно? Shall I take them on? Yes. Yes, да. Yes. So this is now going to be your magic watch. Наши волшебные часы. У меня механические. Mechanical one. Yeah. Great. So, because that's one of the things that you want to do on this, now on your path, and especially as you're making that transition from online to on-site. И вот это вам нужно будет делать на своем пути, особенно когда будете делать этот переход из онлайн в офлайн. Anytime you're meeting a challenge, you can remember that watch. Каждый раз, когда будете сталкиваться с вызовом, вспоминайте про часы, они у вас вот на руке. So, that's a powerful thing to know.
Это очень мощно понимать, это немаловажно. So, great. So, what I'd like to say, Andre, is yeah, thank you for joining me in this exploration. Андрей, благодарю за то, что присоединились к нам в этом пути. I think it's very interesting that you say that your clothes are all about that, crossing that threshold. Очень было интересно, что вы как раз говорили, что одежда у вас как раз о переходе этой точки невозврата, переходе этого порога. Because that's exactly what you're doing when you go from online to on-site, is going across that threshold. Это буквально то, что вы делаете, переходя из онлайна в офлайн. And I send you my full support. Я прям отправляю вам всю свою поддержку. Thank you. Пару слов можно сказать, да? Words, have some words. And now when I look at my watch, I'm going to remember you. А теперь, когда я буду на свои часы смотреть, буду вас вспоминать. So. Спасибо большое Роберту, что у меня такая вообще возможность, да, появилась, скажем так. Я очень уважаю его. И буквально секундочку. I want to say thank you and express my deep respect to you. Раньше я только Роберта Дилтса мог изучить здесь. Теперь это просто, ну, на самом деле неописуемые ощущения, чувства. Это на всю жизнь. So I have incredible feelings, indescribable feelings right now. Thank you. Thank you. Thank you. And resonate that back to you. Я прям чувствую этот резонанс. So, okay. Thank you for that. Again, lovely demo. Отличная демонстрация. Я отключаюсь. So I'm going to invite everybody back again. Давайте все возвращаемся. What I'm thinking, obviously, I'm going to be guiding you through this exercise in just a moment. Через секундочку я проведу вас через это же упражнение. But I think this might be a good time, maybe if we just took a short break, like 10 minutes right now. Я предлагаю единственное прямо сейчас сделать 10-минутный перерыв. And come back at 15:15, and then we'll go through the exercise. Вернуться в 5:15, и мы сделаем это упражнение вместе. Okay? Хорошо? So get ready, everybody, in 15 minutes. Готовьтесь, 15 минут. We're crossing the threshold together. Мы перейдем этот порог вместе. When we talk about success factor modeling, we say that the strongest demonstration that you're successful is not how much money you have. It's not what achievements you have. It's basically how grateful for you are. На самом деле, когда вот в моделировании факторов успеха мы говорим, собственно, об успехе и что показывает ваш успех, это не деньги очень часто, а именно то, насколько вы испытываете это ощущение благодарности. That in fact, probably the two most important mindsets of successful people is gratitude for what they have and generosity. Возможно, две самых важных установки успешных людей – это благодарность и щедрость. If you're not grateful and you're not generous, you're not successful. Если вы не благодарны и вы не щедры, вы не успешны. It doesn't matter how much money you have. It doesn't matter how big your house is. If you're not grateful and you're not generous, you're not successful. И совсем не важно, сколько у вас денег, какое у вас там здоровье. Если вы не благодарны, не испытываете это чувство благодарности и щедрости, нельзя сказать, что вы успешный человек. Вот мой талисман. This is my trigger. I have the similar one. Thank you. Грани блестят. Я занимаюсь литотерапией. Я точно знаю, когда грани начинают блестеть, значит, душа чистая. So, не поняла, какой терапии, не расслышала. Литотерапия – это камнетерапия. Kind of an approach where you use stones, like it's a kind of a therapy using stones. Yes, right. Fantastic.
Great. Those are powerful anchors. Вот друзы, и если смотреть на друзы, если они блестят и они прозрачные, значит душа чистая. Так я определяю, насколько со мной человек рядом находится, какой плохой или хороший. Stone can show if it is transparent. The stone can show whether it's a good person in front of me or not. So this Aha. is Yeah. It's a reflection of the energetic presence. Yes. Отражение энергетического присутствия. Yes, I'm энергопрактик. Я энергопрактик. So I work with energies. And work with energies. Great. Great. Well, speaking of working with energies, I think this is our part of what we're doing in our next practice together. Ну что, говоря о практике с энергиями, пора приступить к следующему упражнению. Once again, a big thank you to Andre for, I think, what was a really beautiful demonstration. Спасибо еще Андрею за прекрасную демонстрацию. And I'd like to invite you, let's all do that practice together. I think this is a very important, learning for us. Я хочу пригласить вас сейчас, чтобы мы все вместе сделали эту практику, это упражнение вместе. So I'm going to invite you, if you can, and if you want to stand with me. Если можете, встаньте вместе со мной. Just because I think these things work better when more of our body is involved. Мне просто кажется, что это лучше работает, когда наше тело вовлечено в этот процесс. But you can also, it's possible to do it sitting. Ну, если хотите, вы также можете делать это и сидя. So remember, what we're going to be looking for in this exercise is a place on our storyboard to our ambition, to reaching our ambition, where we're meeting a challenging leadership moment. Смотрите, то, что мы будем искать в этом упражнении, это место на нашей раскадровке, где мы сталкивались с вызовом и с моментом, где нам пришлось испытать этот момент лидерства, чтобы преуспеть в нашей амбиции. Now, in Andre's case, what he needed in that leadership moment was determination. В случае с Андреем, то, что ему нужно в момент лидерства, это решимость. But for some of us, what we may need in that leadership moment is openness. Для кого-то из нас то, что нам нужно в этот момент лидерства, это открытость. For others of us, maybe what we need is consistency. Для кого-то это последовательность, соединенность. Or maybe what we need is generosity. А может быть, то, что нам нужно, это щедрость. So remember, it could be any of those inner qualities that we really need to bring into that leadership moment. Помните, это могут быть любые из этих 9 лидерских качеств, которые вам нужно привнести в этот момент лидерства. So let's go through our practice. Let's start with our coach state. Мы приступим к упражнению. Начнем с нашего состояния коуч. Centering. Центрируемся. Opening. Откройтесь. Bringing awareness and attention. Осознанность, внимательность. To ourselves and to the space around us. К вам самим и к пространству вокруг вас. Connecting deeply to our resources. Почувствуйте глубокую связь с вашими ресурсами. Our intellect, our compassion, our intuition. Ваш интеллект, сострадание, сердце и интуиция. And then holding that space for this exploration. И удерживая это пространство для этого исследования. From a mindset of curiosity, of confidence, of creativity. Из установок любопытства, уверенности и творчества. And then into this space we want to bring our passion. И в это пространство мы хотим сейчас привнести вашу страсть. So let's bring the 5 words and 5 gestures of the passion. Давайте покажем 5 жестов и 5 слов нашей страсти. Really connect to that strongly now. Прям сильно, очень глубоко почувствуйте связь с этим. 5 words, 5 gestures. 5 жестов. We take the time to let that resonate and whatever image you have also of your passion. Дайте себе время прочувствовать этот резонанс и какой образ к вам приходит. And then
we look to the future, to the vision. Теперь посмотрите в будущее, ваше видение. What is that future that you would like to see? Каково то будущее, которое вы хотите видеть? What is that mental picture of what's possible Какова ментальная картинка того, что возможно, that brings you that sense of inspiration, of hope? которое придает вам ощущение вдохновения и надежду? And it's connected to your passion. Это связано с вашей страстью. And whatever is your gesture of that vision. И какой жест, который символизирует ваше видение? And then we take that step into action, into the mission. И, наконец, мы делаем этот шаг, мы делаем это действие и идем в нашу миссию. What I'm going to do, how I will do it, for whom, Что я буду делать, как я это буду делать, для кого and why. и зачем, почему. So this will be related to your project. Это будет связано с вашим проектом. And again, what's that gesture of your mission, of your action, your contribution? И опять, какой будет жест вашей миссии, вашего вклада, ваших действий? And then one more step further, and through the action of your mission, you're achieving an ambition. И еще один шаг вперед, и через действие своей миссии вы достигаете своей амбиции. Again, even through these challenging times, if we look from a year from now, what is it that we want to achieve? What would you like to concretely have achieved? Даже в эти сложные времена, если посмотреть на год вперед, чего бы вы хотели достичь конкретно, что это будет? That really brings you that sense of commitment and confidence. Который действительно дает вам это ощущение приверженности и уверенности. That what have you accomplished for your customer, for your team, and your partners, for yourself? Что вы достигнете для своих клиентов, своей команды, для своих партнеров, для себя? And what's your gesture for that? Каков ваш жест для этого? And then accomplishing that, you become more, you bring more of your potential into expression. И достигая этого, вы привносите свой потенциал, чтобы выразить это все. Your role expands. Ваша роль расширяется. So really get in touch with who you become through how you grow in this year. Почувствуйте эту связь с тем, кем вы стали за этот год, как вы выросли. And find your gesture for that. И найдите свой собственный жест для этого. Now, here's where we come to our leadership work. А теперь мы обращаем наше внимание на нашу лидерскую работу. There's a path that leads to this future. Есть путь, который ведет к этому будущему. There are a set of outcomes, a set of steps, Есть определенные шаги, making certain change, определенные изменения, really bringing certain values into expression, которые выражают определенные ценности, developing yourself and others, развивая себя и других, and meeting concrete results. и приводят к конкретным результатам. And this requires you to be empowered and empower others. Это требует того, чтобы вы наделяли силой и полномочиями и себя, и других, To coach others, to share with others, чтобы вы проводили коучинг и обучали других, и делились с другими, and to stretch yourself and others. и осуществляли растяжку и своих границ и себя, и других. So now, as we consider that path, Сейчас, когда мы смотрим на этот путь, really like to have you identify a key, a very important leadership moment for yourself. я бы очень хотела, чтобы вы сейчас определили для вас самые важные ключевые моменты вашего лидерства. It could be a self-leadership moment, or it could be a moment that involves others.
Это может быть момент, связанный с самолидерством, либо нечто, связанное с лидерством относительно других людей. It could literally be a moment in time. Это действительно, буквально, может быть, прямо момент во времени. Or like Andre was sharing, it's a decision. It's a movement from online to on-site. Или, как Андрей рассказывал, это решение, когда он двигался из онлайн в офлайн. And I'd like to invite you to put yourself now into that leadership moment. И я хочу предложить вам сейчас представить, что вы находитесь в этом моменте лидерства. There will be key decisions. There will be key moments on this path to your success. Потому что на пути к успеху у вас будут эти важные ключевые моменты, когда вы принимаете решения, моменты лидерства. And especially these moments that require resilience. Особенно те моменты, которые требуют вашей стойкости. That require that you stay in contact with this key inner quality. Когда вам очень важно оставаться на связи со своими внутренними лидерскими качествами. Or I must stay determined, or stay open, or stay consistent, or stay motivated. Когда вам нужно оставаться мотивированными, решительными, последовательными. And I'd like you to really put yourself there and sort of experience what that's like and where the challenge is for you. How do you experience it in your inner game? И прямо ощутите, поместите себя в эту ситуацию, ощутите, где будет этот вызов, какова ваша внутренняя игра. Is there any place of crash? Are there any of these thought viruses? И есть ли там какое-то состояние крэша или какие-то мысли-вирусы? And just acknowledge that. First, just be aware and be aware of how it affects you. Для начала просто осознайте, заметьте это. Посмотрите, как это влияет на вас. Where in the body do you experience this obstacle? Где How do you вы experience it? испытываете, переживаете это препятствие, как вы его переживаете? And then once you know that, and once you know what that obstacle is and how you experience it, Как только вы опознаете это препятствие, то, как вы его переживаете, I'm going to invite you to take a step away from it, take a step back. сделайте шаг назад от него. And this is our practice now. И вот сейчас это как раз наша практика. So what we're going to do here is I'm going to invite you, like I did with Andre, we're going to find two experiences. The practice usually has three, and we'll do the third a little bit later. Сейчас мы сделаем то, что делали с Андреем. Я попрошу вас вспомнить две конкретных ситуации. Вообще в упражнении 3, но третью мы сделаем чуть попозже. We're going to find two references. Мы найдем две отсылки, две And as we ситуации. saw it with Andre, it could be about anything. Как мы видели на примере с Андреем, это может быть хоть о чем. The content is not important. What's important is that you were able to stay resilient. Содержание не важно, что вам удалось ощутить эту стойкость, быть устойчивым в этой ситуации. And again, depending upon which inner quality or qualities are needed for your leadership moment, И опять, в зависимости от того, какие внутренние качества вам необходимы для момента лидерства, it may be a time where you're able to stay open even in a challenge, or to stay generous, to stay motivated. это может быть ситуация, когда вам нужно оставаться открытым в такой стрессовой ситуации, либо оставаться щедрым, мотивированным. So find your first experience of resilience. Найдите этот первый опыт, когда вы чувствовали эту стойкость. That even though there was a challenge, Несмотря на то, что был вызов и трудности, I was able to stay connected to myself and get back to my center and back to the best of myself. я был в состоянии найти и удерживать эту связь с самим собой, связь с лучшей версией себя. So just identify that experience. Определите этот опыт. And then put yourself into that experience. И погрузите себя в этот опыт. See what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Увидьте, что вы видели, услышьте, что вы слышали, почувствуйте, что вы чувствовали. This is where we really want to bring self-awareness to that experience. That's our first practice. Привнесите самоосознанность к этому опыту. Это наша первая практика. And what was that experience of resilience like? What did you do? What happened?
Как вы проживали это состояние стойкости? Что вы делали? Что произошло? What was it that allowed you to keep coming back, Что это было, что позволило вам вернуться, to keep staying connected, остаться в связи и соединенности, to stay centered and in that the best version of yourself that you could be? остаться центрированным и в лучшей версии себя, какой вы только могли на тот момент быть? Could be something you pictured, it's something you said. Это может быть какой-то образ, что-то, что вы сказали. Just notice, what was that resource for your resilience? Отметьте, найдите, что было источником, ресурсом вашей стойкости, устойчивости. And when you can have a sense of it, I'm going to invite you to find your gesture for that. Когда вы соединитесь с этим, когда вы прочувствуете это, найдите жест, который бы символизировал это. What is that resource for resilience Каков этот ресурс для стойкости, that was here in this experience? который был в этом опыте? Find your gesture. Найдите свой жест. Really bring your attention to that powerful resource. Внимательно посмотрите на этот мощный ресурс. And then we're going to explore the second example in a moment. Сейчас мы посмотрим на вторую ситуацию. So I'm going to invite you to just take a little step maybe to the side. Делайте шаг небольшой в сторону. And find another experience of resilience. И найдите другой опыт своей стойкости. Another place where I was challenged, but I was able to really stay connected to my center, to my path. Еще одна ситуация, когда у меня были трудности, препятствия, но мне удалось поддержать связь со своим центром и помнить о своем пути. I was able to either stay in this best version of myself or get back to it. Мне удалось либо остаться в этой лучшей версии себя, либо вернуться к ней. So just find another reference experience from your own life of resilience. Просто найдите еще одну ситуацию в своей собственной жизни, когда вы показали и прощутили эту стойкость. And then just take the time to really put yourself into it. А теперь уделите время, чтобы просто прожить это еще раз, поместите себя в эту ситуацию. As best you can, relive what happened. И насколько это возможно, проживите еще раз то, что произошло. See what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Увидьте, что вы видели, услышьте, что вы слышали, почувствуйте, что вы чувствовали. And really bring awareness to what was it that allowed you to be resilient. И осознайте то, что позволило вам быть стойким. What was that resource here? Какой был этот ресурс там? Really experience it. Bring your attention to it. Действительно, проживите это. Увидьте. And again, find your gesture for that. И, наконец, опять найдите жест для этого. And as you explore this gesture, Когда вы исследуете этот жест, feel the presence of that resource. почувствуйте присутствие этого ресурса. It can also be interesting to step back over to the first experience. Будет даже интересно сейчас сделать шаг в первый ваш опыт. And the gesture of the first experience. Посмотрите на жест первого опыта, первой ситуации. And to begin to get a sense of the connection between these two experiences. И начните ощущать связь этих двух ситуаций. What's the same about these experiences of resilience? Что есть общего в этих двух ситуациях, где вы проявляли свою стойкость?
What can you learn and learn about yourself? Чему вы можете научиться и научиться о себе? Что вы можете узнать о себе? And what I'd then finally like to invite you to do is now we're going to go back to that leadership moment. Take both of these resources into that leadership moment. So step again into the challenging situation. А теперь возьмите два этих ресурса и вернитесь в ситуацию момента лидерства. And bring the gesture of the first resource. И покажите жест первого ресурса. And notice what comes possible when I bring that resource for resilience into that situation. И обратите внимание, что становится возможным, когда вы привносите этот новый ресурс в ситуации вызова, в момент лидерства. And then you can bring, when you're ready, you can bring the gesture for the second resource, the second experience. Когда вы готовы, вы можете показать жест второй ситуации, второго опыта, второго ресурса. And you meet that obstacle in that leadership moment and you bring these resources, what happens? What transforms? Когда вы сталкиваетесь с этим препятствием в моменте лидерства, с этим вызовом, но вы привносите эти два ресурса, что меняется, что трансформируется? And you can even bring that connection between both of those resources. И вы можете даже привнести сюда именно то общее, что есть между этими двумя ситуациями стойкости. You're really practicing this capacity for resilience. Действительно, сейчас тренируем это умение стойкости, устойчивости. And just notice what you become aware of, what you learn from this. Заметьте, чему это вас учит, что вы узнаете, что вы осознаете из этого опыта. So like that pilot said from the Miracle on the Hudson, it's this type of practice that is what really brings and embodies these resources for resilience in you. Это как тот пилот из «Чуда над Гудзоном» говорил, что это именно практика, которая развивает это ощущение стойкости. So I'm going to invite us now back. So take your time. When you're ready, we'll come back to. Теперь, когда вы готовы, я дам вам время. Because I want to next, we're going to be practicing a third resource. Потому что сейчас мы будем тренировать третий ресурс. And, so we were saying that the way when we meet these challenges, we need to be able to connect beneath them and then connect beyond them. Но то, что мы говорили, это то, когда нам нужно научиться сталкиваться с препятствиями, мы должны научиться смотреть на то, что над ними, и то, что под ними. So I want to revisit our slides and one of the key principles of conscious leadership. И я хочу показать вам сейчас слайд, и один из ключевых принципов осознанного лидерства, And also what we call generative leadership, то, что мы называем также генеративное лидерство, is this idea of holons and what we call hologram, or это холонов и то, что мы называем голограммой. This idea that everything is a part of something bigger and is made up of other parts. Это мысль о том, что все является частью чего-то и состоит из каких-то частей. But also this idea that in a true holon, the whole is contained in every part. Но также это мысль о том, что в истинном холоне часть имеет все от других частей. So if you think about your body for a moment, the whole body is in every cell of the body. The DNA for the whole body is in every cell of the body. То есть если вы подумаете о всем теле, ваше тело состоит из клеток, но в каждой клетке есть DNA, который состоит в клетке каждого тела. That's why they can clone a whole being from one cell. Поэтому они могут клонировать целое существо из лишь одной частички. And we can say this is true of a lot of holons, functioning holons. Мы можем сказать, что это применимо к очень многим функционирующим холонам.
And this is a kind of an illustration of this idea of a holon. Это своего рода иллюстрация этой идеи Холлана. That a person is made up of other parts, a whole brain, a whole heart, a whole belly. То, что каждый человек состоит из разных частей, часть, целая мозга, целая часть сердца. Those are made of tissues. Those tissues are made of cells. Они состоят из тканей, ткани состоят из клеток. The cells are made of molecules. The molecules are made of atoms, and so on. Клетки состоят из молекул, молекулы состоят из атомов и так далее. But we're also part of bigger wholes. Мы также части больших холлонов. Our family, Я, our professional, our profession and community, наше профессиональное сообщество, our culture, our planet, наша культура, наша планета, our universe. Вселенная. And so the idea here is that when we say that the consciousness of a conscious leader Мы говорим здесь о том, что сознание сознательного лидера is measured by how much of that holon we can be aware of and in connection with as we're making plans and decisions. зависит от того, измеряется в том, какого объема холлоны мы можем объять, осознать, и на что мы можем принимать наши решения, относительно чего мы можем принимать решения. And any part of that holon that we leave out is an area for potential problems. И каждая часть этого холлона, где мы не проявлены, это место потенциальных проблем. If I don't pay attention to my body, I'm going to run into health problems. Если я не уделяю внимания своему телу, у меня будут проблемы со здоровьем. If I don't pay attention to my family, I'm going to run into relation problems. Если я не уделяю внимания своей семье, у меня будут проблемы в отношениях. If I don't pay attention to my profession and my team, I'm going to run into problems. Если я не уделяю внимания своей профессии, своей команде, у меня тоже будут неприятности. If I don't pay attention to my environment, I'm going to again run into problems. And we see this happening all through the world. Если я не буду уделять внимание окружающей среде, моему окружению, у нас тоже будут проблемы. Мы это сейчас и наблюдаем по всему миру. So now part of what we want to do, and this is what our next exploration is that we want to start to find how we connect ourselves to this bigger holon. То, что мы сейчас с вами будем учиться делать, это мы будем учиться, как нам соединить себя с большей холархией. Because again, wherever we limit ourselves, we're also limiting our possibilities for resources. Потому что во всех этих частях мы также с вами можем найти возможности для ресурсов. And in fact, the practice that we're going to be doing is around connecting to the sense of being part of something bigger. И практику, которую мы сейчас будем делать, это научиться находить связь себя с чем-то большим. So, and there are many ways that people have done this and do this. Способов, как они это делают. Through icons, rituals, prayer, dance. Через иконы, ритуалы, танцы, молитвы. And these become the anchors or the triggers that connect us to something bigger than ourselves. Это становится для нас якорями или триггерами, чтобы ощущать эту связь с нечто большим, чем мы сами. Now, we actually had a very interesting example in the demonstration with Andre. У нас на самом деле был очень интересный пример демонстрации с Андреем. Because in his first experience of resilience, it was about the sense of doing something for his family and for his parents' family. Потому что в его первом примере, где он испытывал это чувство стойкости, он приводил пример своей семьи, будущей и родительской. And that's part of what gave him the determination to go on. Это то, что дало ему решимость идти дальше, продолжать. I know many examples in and especially from very effective leaders. Я знаю очень-очень много примеров, особенно тех людей, которые очень эффективные лидеры.
one very interesting example, I was reading an interview with Golda Meir, who was the first female prime minister of Israel. Очень интересный пример. Я видела этот пример в интервью от премьер-министра, кто был премьер-министром Израиля, Голда Меир. And she was the prime minister during a typically very challenging, disruptive and violent time. Она была премьер-министром во время очень сложного и серьезного времени испытаний для Израиля. And this reporter was asking her, how do you make these decisions that are going to affect the lives of millions of people? What do you do? И журналист спрашивал ее, а как вы принимаете решения, которые будут оказывать влияние на такое огромное количество людей? Как вы это делаете? And her answer was very interesting. Был очень интересный ответ. She said, I never make any really big decision without getting the advice of at least 2 people. Я никогда не принимаю никакие большие решения, пока не получу совет от этих 2 людей. Said one of them is my great-grandmother who is no longer alive. Один человек — это моя прапрабабушка, которая больше не жива уже. The other is my great-granddaughter who is not yet born. А другая — это моя праправнучка, которая еще не родилась. So that's an interesting answer because they're not physically there. Очень интересный вопрос, ответ. It was one of her ways of connecting to something bigger. Это был ее способ связи с чем-то большим. So and again, the power of this is that you realize I am not by myself. И сила заключается в том, что вы осознаете, что я не один и не сам по себе. There was a young man that came to one of our NLP university classes. Был один молодой человек, который пришел к нам на занятия по НЛП в университете. And he was born without arms or legs. Он был рожден без рук, без ног. He just had a little stumps for arm and legs. Вот у него только намеки на это были. But he was amazing. He didn't ask for help with anything. He could move around. Он был потрясающий, он никогда не просил о помощи, он сам передвигался. And he was sharing how he was the first person without arms or legs to climb to the top of Mount Kilimanjaro in Africa. И он был первым человеком, который вот так в бесконечности добрался на вершину горы Килиманджаро. They would put a kind of a covering over the stump on his arms and legs, and he would crawling up the mountain. Ему дали специальные такие приспособления, как бы закрывающие части, и он буквально прополз, залез на вершину. And he said he got about halfway up, and he was really, really thinking, I need to give up. This is too hard. Где-то на половине пути он думал, да, мне надо сдаться, уже все это слишком тяжело. And he was really depressed and thinking, I can't do this. Он действительно был очень подавлен, ему казалось, что он не может этого сделать. But he went into his tent. И он пришел в свою палатку. And in the tent, he suddenly saw there was a jar that he had brought with him that was given to him by the mother of another young man who had died. И он пришел, когда в свою палатку, он увидел там банку, которую дала ему мама другого человека, который умер. And in the jar were the ashes of this person. И в этой банке был пепел этого человека. And he had promised the mother that he would take these ashes to the top of Mount Kilimanjaro. That was the wish of the mother and the boy that had died. Обещал матери этого человека, что он отнесет этот пепел на вершину горы Килиманджаро. He said as soon as he saw that and remembered that, all of a sudden his motivation was back, and there was no question that he would stop. He would just keep going. Как только он увидел, у него отпали все вопросы, к нему вернулась мотивация, он знал, что он будет продолжать. So that's another example of connecting to something bigger than yourself. Это еще один пример вот этой связи и как связываться с чем-то, что намного больше, чем вы сами. So I would like to invite you to think about that. Я бы хотела, чтобы вы сейчас об этом и подумали. In fact, just to get our third example, maybe if you would join me in standing up again. На самом деле, давайте еще, чтобы вспомнить этот третий пример, вы тоже опять встанете со мной. So here we want to get our third resource for resilience. Нам нужно сейчас познакомиться с нашим третьим ресурсом для нашей стойкости. And this is that sense of connecting to something bigger than yourself. Это ощущение связи с
связь с чем-то большим, чем вы Now, есть. not just on an intellectual level. This is clearly just, you can think of that, but that's not the same as really experiencing it in the body. Мы здесь говорим не только про интеллектуальный уровень, когда вы об этом думаете, вам нужно прожить это в теле. And for our leadership moments, we're going to need that connection. We need to be connected to something beyond ourselves. Для наших лидерских моментов нам нужна эта связь, нам нужно уметь соединяться с чем-то большим. Because that's what's going to give you the courage and that's what's going to give you the commitment. Потому что это даст вам храбрость и приверженность. So I want to invite you then to find that third experience. Just take a moment and let's start it. We start in a coach state, of course. Давайте сейчас, конечно же, начнем состояние коуч, и потом найдем этот момент. Just centering, Центрируемся, opening, открываемся, awakening, пробуждение, connecting, чувствуете связь, соединенность. and then holding this space for exploration. И удерживайте это пространство для нашего исследования, для наблюдения. And then I'd like to invite you to explore one of these moments of resilience. И давайте сейчас исследуем один из этих моментов стойкости, вашей устойчивости. Where you were maybe meeting a very difficult situation or an inner obstacle or some kind of thought virus. Когда вы, возможно, сталкивались с очень сложной ситуацией, мыслевирусом или внутренним препятствием. But you were able to connect to something bigger than yourself. Вы тогда все равно смогли ощутить эту связь с чем-то большим, чем вы. There was a sense of some kind of guidance or some kind of support. Вы ощутили какого-то рода поддержку. Как будто Again, it could be like a connection to your family or to a family member, Опять же, это может быть связь с кем-то из членов вашей семьи, a friend, друг, could be nature. это природа. But it was that sense of really a strong connection that not just an idea or an intellectual understanding, but the experience in your being that you were part of something more. Это было ощущение именно в теле, не на уровне интеллекта, это была не просто мысль. Вы действительно ощущали эту связь с чем-то большим. And that gave you this sense of an additional strength, an additional resource. Это дало вам это ощущение дополнительной силы, дополнительного ресурса. In Nick LaForce's poem that I read the first day, he talked about when you let the world carry you. В стихотворении, которое я читал вам первый день, когда Ник Лефорс говорил: «Позвольте миру нести вас», then it's a resource. это ресурс. If we try to carry the world, we break down. И мы пытаемся нести мир, мы ломаемся. So find this experience, and as we did with the others, put yourself there, see what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Найдите эту ситуацию, этот опыт, и как мы делали с предыдущими двумя случаями, увидьте, что вы видели, услышьте, что вы слышали, почувствуйте, что вы чувствовали. And of course, when it be inviting you to eventually find what is your gesture for that experience. Наконец, со временем, конечно же, найдите жест, который символизирует этот опыт. I'm part of something bigger, and that supports me. Я часть чего-то большего, это поддерживает меня, It carries me, несет меня, gives me courage. дает мне отвагу. And again, it's also always very important to find our anchors for these. Всегда очень важно найти якорь для этого. So I'll invite you back again. Возвращайтесь. And so there's one more piece and one more practice that we have left for the program. У нас осталась еще одна практика, еще один кусочек нашей сегодняшней программы. For our last hour. На наш последний час. And that has to do, we said on that yesterday when we were introducing the notion of conscious leadership,
that conscious leaders are also emotionally intelligent. Это связано с эмоциональным интеллектом. Мы говорили вчера о том, что осознанные лидеры имеют этот уровень эмоционального интеллекта. And when we're dealing with these obstacles, especially inner obstacles in ourself or others, we really need that emotional intelligence. Когда мы имеем дело с внутренними препятствиями, нам, конечно, нужен высокий уровень эмоционального интеллекта. And so these are some of the keys that to develop our emotional intelligence. И вот это важные моменты, которые нам нужны, чтобы развить эмоциональный интеллект. As we've been saying, it starts with self-awareness. Мы говорили, это начинается с самоосознания, So I самоосознанности. first need to recognize that something's happening. Нам сначала нужно опознать, что что-то происходит. And then acknowledge that without judgment. И потом нам нужно принять это, признать это без суждения. And that's the important part. If we start to judge it, then we begin to have a different kind of relationship with it. И вот это очень важный момент, потому что если вы начинаете это осуждать, формируются совсем другие отношения с этим. So we want to be aware of it, acknowledge without judgment, and then this idea of holding a space in a state of what you might call equanimity, what we're calling a coach state. То есть сначала вам нужно осознать это, признать это без суждения и удерживать это в состоянии такого эмоционального спокойствия. Then we can understand what it's doing there. We say that every inner obstacle has some kind of positive intention. Затем нам нужно это понять, и понять его функцию. То есть мы говорили с вами, что у любого препятствия есть позитивное намерение. And once we know that positive intention, we can bring a resource to it. И как только мы выясняем позитивное намерение, мы можем привлечь ресурсы к этому. And that resource allows us to transform the expression of that obstacle into something that's more harmonious and productive. И тогда этот ресурс позволяет нам трансформировать это препятствие во что-то более гармоничное, приносящее нам какую-то пользу. And then it can become integrated. И затем это можно интегрировать. So two parts of this practice. Итак, две части этой практики. One is more physical. It's more about our coach state. Одна, она более связана с телом, физическое. Это больше о нашем состоянии коуч. So when we meet obstacles in our leadership moment, когда мы сталкиваемся с препятствием в наших моментах лидерства, we want to remember to slow down. Нам нужно помнить, что нужно замедлиться. That helps to bring awareness. Это как раз помогает привнести эту осознанность. And then, as even we've been saying from the poem this morning, pause. Как сегодня мы говорили в стихотворении, нам нужно сделать паузу. And then breathe. And the pause, by the way, allows us to reconnect. И, кстати, пауза позволяет нам заново соединиться. As Nick LaForce was saying in that poem this morning, the pause allows us to connect to that core of ourselves underneath the disturbance. Как говорил сегодня Ник Лефорс в своем стихотворении, что пауза позволяет нам соединиться с сущностью себя, под тем, что скрыто. And then breathe. И затем дышите. And then breathing allows us, of course, to open. Конечно, дыхание позволяет нам открыться. And then center. И затем центрируйтесь. And that allows us to create this holding space. Это позволяет нам создавать это пространство, удерживающее пространство. So as we say in generative change, we can be with what's happening without becoming it. Как мы говорим в генеративных изменениях, мы можем быть с тем, что происходит, не становясь этим. So first practice when we meet obstacles. Так, первое, когда вы встречаетесь с препятствием, slow down. Замедлитесь. Pause. Сделайте паузу. Breathe. Дышите. Center. Центрируйтесь. And that's going to create that possibility for a kind of a holding space. И это создаст эти возможности, и вы сможете удержать пространство всему этому. Then the next thing we do is more internal. Следующее, что мы делаем, больше внутренняя часть. And this is a practice that we present in generative change that's also been inspired by the work of Milton Erickson.
Это та практика, которую вы ярко видите в генеративных изменениях, она была вдохновлена Эриксоном. Who was one of the most successful psychologists, psychiatrists that has existed so far. Это один из самых блестящих психологов и психиатров, который когда-либо существовал. And when he would be working with people and they would meet inner obstacles, Вот когда он работал с людьми, они сталкивались с внутренними препятствиями, he would always meet it with curiosity. он всегда встречал их с любопытством. And this is now a key aspect of mindset. И вот это очень важный аспект установок. We take on the mindset, that's interesting. What's happening is interesting. Мы принимаем такую установку, что это интересно. And I'm sure it makes sense. Я уверен, что в этом есть смысл. And something is needing to be held or heard or healed. И что-то действительно нуждается в том, чтобы его приняли, исцелили, услышали. And again, it might sound paradoxical, but we say welcome. И да, вам может показаться, что это парадоксально, но мы говорим добро пожаловать. So if I have fear, У меня есть страх. I say, that's interesting that I'm afraid. Я говорю, это интересно, что я боюсь. I'm sure it makes sense. I mean, Но в этом есть смысл. kind of like the pilot. The pilot says, of course I'm afraid. You know, there's no engines on the airplane. Why? It makes sense. Это как пилот, который сказал, конечно, я боюсь, нет двигателей у самолета. Something is needing attention, to be heard, held, or healed. Welcome. Кто-то хочет внимания, чтобы быть принятым, исцеленным. Добро пожаловать. And then we can start connecting to our resources for resilience. Then we can start connecting to something bigger than ourselves. Тогда мы можем начать соединяться с ресурсами для нашей стойкости. Мы можем начать соединяться с чем-то, что больше, чем мы есть. And in fact, that's going to be our practice. I'll do a demo, and then I'll be guiding us through, as usual. И сейчас у нас будет демонстрация, и потом мы сделаем упражнение, по которым я вас проведу. So again, we're going to be practicing with another one of the leadership moments that you're going to be, you can anticipate is going to be in it, part of this path to your ambition. И опять мы будем с вами работать с моментами лидерства, которые, как вам кажется, могут появиться у вас на пути к проявлению вашей страсти. And we're going to bring this self-awareness. Мы привлечем самоосознанность. And this self-calibration, this calibrating on the state of 0 to 10. Самокалибровку, когда мы будем оценивать состояние от 0 до 10. And self-adjustment, what can I do to optimize it or increase it? Самонастройку, что я могу сделать, чтобы оптимизировать это или увеличить это. And then self-anchoring. И, наконец, мы заикарим некоторые моменты. So I would like to do our next demo. И следующая демонстрация. And I'm very curious Мне очень любопытно. who it will be. Who will Oksana and Richard pick this time? Кто же это будет? Кого Оксана и Ричард выберут сейчас? Are they with us? Where are they? Where's Oksana and Richard? Are they there? Yeah, we have lost them. We have to wait. No magic box for now. Oksana, Richard, are you there? Not yet. Not yet. Are they getting the magic box? Oh, hello? Oh, hello. I guess I'll be back. I see that they're now the host. Oksana, Richard. They were there a minute ago. I don't know what has happened to them. Были минуту назад. Maybe it's a little break internet in Oksana and Richard. Yeah, it looks like. Robert, maybe you will say your favorite number. Sure. Oh, there they are. Yeah, they got back. Yes. Lost power for a moment. We lost power. Sorry. That's just a perfect example, isn't it, of those unexpected obstacles where we slow down, pause, breathe, center, and the power comes back on. Always our person, right? Okay, we're gonna really enjoy this now. This is going to be a special one. We hope that
this magic box. Okay, here we go. We're going to shake it, rattle Okay, it. we shake it. This is the last demo, right? Yes. For all the marbles Okay. here. Okay, Let's guys. take a look. And the number 22. Wow. Outstanding. Okay, 22 is Станиславова Светлана. Поздравляем. Congratulations, Светлана. Sveta. Super. Svetlana. Светлана is also a certified practitioner. Выключаем видео, Друзья, друзья. коллеги, выключаем видео. Микрофон. Света, рада тебя видеть. Меня видно, да? Рада. Так, Okay. Hello, Svetlana. Hello, Robert. Nice to see you. Nice to see you. Welcome. Меня хорошо видно, а то я себя не вижу. It's okay. Так, меня видно? Can you see me well? Yes, I can see you. Да, I see you. я вижу тебя. And it's good to see you. Рад вас видеть. So, Svetlana, as usual, we're going to start with our coach state. Ладно, как обычно, начнем с состояния коуч. So maybe we just take those few moments to center. Давайте сначала центрируемся. And open. Откроемся. And be alert and aware. Будьте осознанными, все наблюдающими, осознающими. Of our environment, of ourself. Окружающей среды, окружения, себя. Connecting to all of our inner centers and our inner resources. Почувствуйте связь со всеми нашими внутренними центрами и ресурсами. But also to the earth and to the sky. Также с землей и небом. And then we're holding this space to learn, to explore, to practice. Мы удерживаем это пространство, чтобы чему-то научиться, попрактиковаться, исследовать. And then, Svetlana, maybe you can share with us your 5 words and 5 gestures for your passion. Светлана, можете поделиться с нами вашими 5 словами, 5 жестами. Первый жест — это гармония. The first gesture in the word harmony. Harmony. Beautiful. Прекрасно. Соединенность. Connection. Yes, connection. Вдохновение. Inspiration. Inspiration. Wonderful. Помощь и поддержка. Help and assistance. Help and support. Support. Радость. Joy. Joy. И игра. And game. Nice. Wow. I have chills all over me. Thank you for sharing that passion. Почувствовал все это. Спасибо, что поделились своей страстью. And Svetlana, what is your vision? What's that vision you have for a better future? Светлана, в чем ваше видение? Как вы видите более лучший мир? Я вижу людей, которые живут в гармонии с собой, чувствуют соединенность с пространством, чувствуют вот эту поддержку, помощь Вселенной. И от всего этого они ощущают радость. I see people who live in harmony with themselves. They feel this connection with the space around them, and they feel this connection and support of the universe, and because of that, they experience this joy. Yeah, great. And do you have an actual picture? Is there a mental image that goes with that? Есть ли какая-то картинка, ментальный образ, который появляется? You see people standing together, or what is your? Do you have a picture? Вы видите стоящих вместе людей, или вот что это за картинка? Я вижу солнце восходящее такое, как солнце. I see the rising sun. Yes. И вот эта вот гармония природы, которая
несмотря ни на что, солнце всходит, садится, и вот это вот символ гармонии. So when they see the sun, and it's a kind of a symbol of harmony, because I see this nature, and whatever happens, sun goes up and down every day, so it rises and sets. Great, fantastic. So next, Svetlana, as we think about then, as you step into action and you think about what you do to serve that vision, and what you do, how you do, with whom and why. Так, Светлана, когда вы начинаете вступать в действие и думаете о своей миссии, что вы делаете, как вы делаете, для кого вы делаете и почему. So this would be your project. Проект. У меня сейчас идея создать проект для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, связанную со здоровьем. И я вижу в этом свою миссию. То есть я делаю программу поддержки этих людей, реабилитации, чтобы они, несмотря на свои трудности, продолжали жить и продолжали жить свои мечты. So I'm creating a project now, I have an idea of a project now, which I want to create. Its main goal is to help and assist people who have problems with health. Yes. And I want to help them, despite all the difficulty, to continue live their life to the full. Great. And how do you do that? What sort of what do you provide for them? How do you support them? Как вы это делаете? Что вы им предоставляете? Как вы их поддерживаете? Я хочу сделать такую программу, которая бы позволяла людям делать последовательные действия, которые бы поддерживали их. Вот. То есть у меня есть конкретные мысли, задумки, как я это могу сделать. Вот. А я буду являться для них примером, поддержкой, вдохновлять их, вселять веру и веру и продолжать жизнь. So I want to create a program which these people would be able to use, where I would assist them and help them to take particular steps, to be consistent doing these steps, so that and I will inspire them, I will support them, I will give them knowledge. Fantastic. And what's your gesture for this mission? Какой у вас жест для этой миссии? Yeah. Great. And so, Svetlana, now let's take that step into the future a year from now. Давайте сделаем шаг в будущее на год вперед. And if you're able to be successful in this project, successful in this mission, what have you accomplished? What in this year, what do you want to have achieved? Если вы преуспеете в этом проекте, в этой миссии, чего вы достигнете через год? Чего вы хотите достичь? Я ощущаю вот это пространство и вот это общее поле людей, которые пользуются моей программой. И от этого я наполняюсь такой силой идти дальше, действовать, развиваться, искать новые пути, какие-то, может быть, новые идеи. Вот. И вот я чувствую вот это вот ощущение чего-то существенного вклада, который я свет оставлю. So in a year, I feel this space where I manage to contribute to this group of people. I see the connection and this field, which I can fill with maybe new ideas, and I feel this significant contribution of mine. Can we put, because I'm curious, when we say a number of people, how many people in this year, how many people do you want to have? А сколько количество прям в штуках, какое число тех людей, которых вы хотите тронуть своей работой, с которыми вы хотите взаимодействовать? Вот через год я прям вижу эту цифру, вот, 5000. In 5 years, I see the number of 5,000. In 5 years? No, in 1 year. In 1 year, 5,000. Great. Fantastic. And so now, Svetlana, if you achieve that, what's your gesture for reaching those 5,000 people? Светлана, если вы достигнете это, какой у вас жест этого достижения, что вот 5000 человек?
If you really could do it, you say, I did it. How would you show that? What would it? Yeah. Yes. Я Great. действительно это сделала, Yeah. покажете. And Svetlana, if you did that, and you would obviously need to, and you would grow into this bigger role. What is that role? Who would you become through this project? Если бы вы это сделали, вам бы пришлось действительно вырасти в эту, расширить свою роль, вырасти и кем-то стать. Кем бы вы стали? Какова была бы ваша роль? Я даже не знаю, каким словом это можно обозначить, но какой-то род человека, дающего надежду. So I don't know which word to find actually, but I think it would be a person who gives hope. Yes. What would be your gesture for this person who gives hope? Какой будет ваш жест для человека, который дает надежду? Сейчас хочется какого-то игры юмора принести, потому что в этом должно быть что-то еще такое живое, наверное, да, радость какая-то. Ну, наверное, I want to bring some playfulness, some humor to this. I think there must be kind of a game. Yeah, great. So now where we want to focus here is to reach these 5,000 people in a year. And you're just starting the project now. Итак, нам нужно сфокусироваться на том, чтобы достичь вот эти 5000, вы сейчас начинаете проект. And as you think of the path to get there, если вы подумаете потом об этом пути, который вам пришлось пройти, чтобы достичь через год 5000 человек, it is going to also mean that you are going to be in a leadership role because you're the one who is starting the project and bringing these two resources. Вам также придется взять на себя роль лидера, потому что вы начинаете этот проект, вы будете находить ресурсы. So our question is going to be about that path and what are some of the leadership moments, maybe including self-leadership moments. И вопрос сейчас возникает об этом пути и моментах лидерства. Возможно, лидерство связано с самим собой, самолидерство. We want to especially look for a place where you may be meeting an obstacle, where you're going to need that, what we're calling that sense of that capacity for resilience. Нам особенно нужно присмотреться к тем моментам, когда вы будете сталкиваться с препятствием, и тогда нам нужно ощутить это чувство устойчивости и стойкости. So again, as you think of your path to this success in the future, where are some of your biggest challenges? What's your biggest challenge? Если задуматься сейчас о вашем пути к вашей цели, где самый большой вызов? Again, maybe it's a place where you meet some kind of a crash state or a thought virus. Может быть, это то, где вы сталкиваетесь с какими-то мыслевирусами, или это состояние крэш? Да, самая большая задача сейчас это самолидерство. Yes, the biggest task for me now is self-leadership. Yeah. Если хочешь создать что-то большое, нужно стать этим большим самым. If you want to create something big, you need to become big. Yes, exactly. Exactly. Я вижу, что передо мной сейчас стоит очень большая задача работать, начинать с себя, то есть ежедневный труд. Я уже для себя наметила конкретные шаги. So I see that the biggest task for me now is to start from myself and to do this work every day. So I have already made a plan of things I'm gonna do. Yeah. Well, so let's kind of put yourself, because you said something very important. To do something big, you have to become big. Давайте начнем с следующего. Вы сказали очень важную вещь. Чтобы сделать что-то большое, нужно стать большим. And maybe there's a place, if you were to put yourself onto your storyboard. И, возможно, на вашей раскадровке есть место, куда вы можете вот себя прям соотнести. Where maybe you would experience that obstacle where you really need that self-leadership to either keep going or to, transform it. Где вы испытаете прям ситуацию вызова, где вам нужно либо продолжать идти, либо как-то трансформироваться. So is there anything that's in the way that keeps you from being big? Есть ли что-то на пути, что не дает вам стать больше? Да, периодически чувствую себя очень слабой.
Yes, from time to time, I feel very weak. Feel very weak. So what I'm going to invite you to do is to sort of, if you were to put yourself into that experience for just a moment. Если вот на какое-то время вы сейчас проживете это состояние, That one of those places where you sort of start to feel weak. Та ситуация, когда вы начинаете чувствовать себя слабой. And as you do, I would like us to, we're going to slow down for a moment. И когда вот вы сейчас начнете это делать, мы немножко замедлимся. And even pause for just a moment. Даже сделаем паузу на какой-то момент. Breathe. Дышите. And center. Центрируйтесь. And we want to bring our attention to that weakness. И давайте уделим внимание этой слабости. With a mindset, a curious mindset, where we say, that's interesting that weakness comes. Это интересно, что появляется слабость, это ощущение слабости. Even though in order to do big things, I have to become big. Даже несмотря на то, что вы осознаете, что для того, чтобы сделать большие вещи, нужно быть большим, стать большим. But there are these times when I feel weak. Бывают времена, когда я чувствую себя слабой. That's interesting, and I'm sure it makes sense somehow. Это интересно, я уверена, в этом есть смысл. And that something there is really needing to be held, to be given its place, to be heard, to be healed. Что-то внутри определенно есть, что жаждет, чтобы вы приняли, чтобы вы исцелили, чтобы вы поддержали. And just to say to this weakness, welcome. И просто скажите этой слабости: добро пожаловать. And we're really wanting to focus on, I'm sure that it has some sort of message or some sort of positive intention. И давайте сфокусируемся на том, что я уверен, что у этого есть какое-то позитивное намерение, какое-то послание. And when you can bring your attention to this weakness from coach state, what do you become aware of? И когда вы фокусируетесь на этой слабости из состояния коуч, что приходит к вам? Что вы осознаете? Очень важна забота о себе, такая прям очень трогательная и большое внимание к себе. Прямо. I feel that I need this care and attention to myself. Very touching. It's a very touching feeling. Yes. Thank you. That's so important. That's why we want to say that's part of you, because your mission of bringing hope to others has to also be balanced by bringing care to yourself. Да, это очень важное сейчас открытие, потому что ваша миссия принести надежду другим должна быть сбалансирована заботой о себе. And in some ways, the bigger you become, the more important it is to also take care of you. И на самом деле, чем больше вы будете становиться, тем больше нужно уделять внимание заботе о себе. And so our question now is, if you were to bring a resource here to this weakness. И вопрос сейчас состоит в том, если бы вы привнесли ресурс этой слабости какой-то. It was very interesting. You were talking about playfulness earlier. Интересно, что вы говорили об игривости раньше. And I'm just curious, again, we want to honor this weakness, but also say, yes, I can honor that and still stay committed to my vision, my mission. Это интересно, мы можем прям отдать дань этой слабости, но в то же время мы остаемся приверженными своей миссии, тому, что вы хотите достичь. So what's that resource you can bring to this place of weakness? Сегодня как раз я преодолевала такой момент слабости. Я просто включаю музыку и начинаю танцевать, как бы. It's interesting when I feel this moment of weakness, I just switch on the music and start dancing. Ah, that's interesting. Интересно. And what happens then when you switch on the music and start dancing? Что происходит, когда вы включаете музыку и начинаете танцевать? Энергия, радостная энергия появляется, и все становится неважным, несущественным, все переживания, какая-то слабость. So I actually gain energy, so I feel this energy and all these worries and even the experience of weakness become not that important. They don't matter anymore. That's interesting to know.
that I can, and that actually the weakness is maybe reminding me, it's saying, oh, you need some playful energy. Может быть, это интересно, потому что, возможно, слабость напоминает мне, что пора найти место для энергии, для вот этой игры. And what's your gesture for this dancing energy? И какой у вас жест для этой танцующей энергии? Вот, наверное, это будет радость, энергия. The energy of joy. Yeah. And that's, again, what I'm just going to invite you to do is kind of bring that energy of joy and then bring it here. Привнесите эту энергию радости сюда. To this place where you need to care for yourself. В это место, где вам нужно позаботиться о себе. And from there, you can always reach back out to this joyful energy. И оттуда вы всегда можете заново потянуться и открыться этой энергии радости. And then even bring yourself some more of that energy. И даже еще больше взять этой энергии к себе. I see something even shifting in you now. Yeah. Я вижу, что подробно танцевали, помню, на ивре. И вместе эта энергия такая вот вдохновляющая, да. This is a very inspiring energy. Yes, I feel that. I can feel. I see it in your whole body. Я вижу это по всему вашему телу. So maybe one more time, let's reach out and Давайте еще раз потянемся, возьмем эту энергию. And then bringing it here to you. И возьмем ее к себе, привнесем ее. Really feeling that sense of self-care. Почувствуем, ощутим это ощущение заботы о себе. And when you do, what do you notice that happens? What do you become aware of? Когда вы это делаете, что вы замечаете, что вы осознаете? Я ощущаю такую поддержку. I feel support. Yes. Такое легкое, такое прямо. Вот эта энергия сверху, она проходит одновременно по всему телу, наполняет меня какими-то силами, легкостью. So I feel very light, and this energy comes from my body and fills me with this lightness. Yes. That's interesting. Такого покоя, and calmness. Само собой, одновременно сил. Я могу сделать все, что хочу. And at the same time, I feel very strong and that I can do everything. Yeah, fantastic. One last question, because I think this is a great place to be. Последний вопрос, потому что мне кажется, просто отличное место, где вы сейчас. When I was asking you to explore in that sort of last practice how you connect to something bigger than yourself, what was it that you connect to? В последнем упражнении я просил вас найти то, что выше вас, и найти вот с этим, что больше вас, найти эту связь. Что это было для вас? How did you do that? Как вы это делаете? Я даже себе сделала запись. I even made notes. Очень мир несет меня, мир дает мне силы и поддержку. The world carries me and supports me and gives me energy. Yeah, fantastic. So I think that would be something nice to bring here as well. When you feel weak, you can remember that gesture. Я думаю, это тоже будет очень здорово привнести в эту ситуацию, когда вы чувствуете себя слабой, вот этот жест. And it's okay to be weak because the world carries you and supports you. И это нормально чувствовать себя слабой иногда, поскольку мир поддерживает вас и несет вас. I'm having goosebumps, she says. Yeah. Great. So, я написала эту фразу, прозвучал мой номер. So, as soon as I have read this phrase now, I also felt very touched. Yeah. So one of the things that I would suggest is that as a final suggestion is that maybe you can write that phrase and you can put it up different places so that it's there to always remind you. И мое последнее предложение, как совет, вы можете написать эту фразу и разместить в разных местах, чтобы это было напоминание для вас. So thank you, Svetlana. Thank you for taking us on this journey with you. Спасибо. Fantastic.
Really. So, and I know, as you know, your work with health resonates with me, my work with healthcare. So I really send you my full support for this project. Ваша работа со здоровьем очень резонирует моей работой со здоровьем, поэтому я вас полностью поддерживаю. So thank you. Спасибо. Благодарю. So I'm going to invite everybody back. Возвращаемся. And we're going to be doing in just a moment, we're going to be doing our final practice, but I want to say thank you to Svetlana. И через минуточку мы будем с вами делать нашу финальную практику, но хочу поблагодарить Светлану. And just, you know, I think Svetlana reminded us of several things that are really important. Я думаю, Светлана напомнила нам о ряде вещей, которые крайне важны. And this one is that to achieve something big, you have to be big. И первое это то, что чтобы достичь чего-то большого, вы должны вырасти. Keeping yourself small doesn't serve the world. То, что если вы поддержите свое состояние, что вы маленький, не помогает миру. And it doesn't mean have a big ego. It doesn't mean be arrogant. Это совсем не значит иметь большое эго и высокомерие. But it means you have to step into your humble authority. Но это вам нужно принять свой скромный авторитет. The other thing that the work with Svetlana, I think, reminds us of is that if we have a big mission for others, we also have to have a strong mission for our own self-care. И то, что Светлана нам опять напомнила, это то, что если у вас большая миссия служения другим людям, помощи другим людям, вы, конечно же, должны также иметь миссию относительно помощи и заботы о себе. And to me, these are two very important principles of conscious leadership. И для меня это два очень важных принципа сознательного лидерства. So we're going to do our final exercise where we put all this together. И сейчас мы сделаем наше финальное упражнение, когда все соберем вместе. And then we should have some time for just a final sharing. What's going to be your takeaways for this program? И потом у нас будет время для того, чтобы вы обменялись своими впечатлениями, что вы уносите с собой с этой программы. So if you would join me, let's do this practice. Давайте сделаем сейчас это упражнение. Here we're going to be putting all of the pieces together that we've been exploring through this program. Теперь мы собираем все части вместе, все, что мы исследовали с вами за эту программу. So I hope these are some of the things that you take with you as you go into, succeeding and building a new future in this challenging time. Я очень надеюсь, что это те вещи, которые вы унесете с собой, будете использовать для построения чего-то нового в эти нелегкие времена. And so it all begins from our coach state. И все начинается с нашего состояния коуч. Being centered. Центрируйтесь. Centered especially in ourself, especially deeply in that core of ourself in our belly center. Особенно вот глубоко внутри себя, в нашем центре, в животе. And open to possibilities. Откройтесь возможностям. Open to give, open to receive. Откройтесь способности давать и получать. And alert and aware, awake. Пробудитесь, будьте осознанными, все наблюдающими. As we were saying earlier, awake and aware as much of this whole on as possible that I am in and I am part of. И осознайте то, что выше вас и частью чего вы являетесь. And then connecting to all my resources, head, heart, belly, body. И почувствуйте связь со всеми вашими ресурсами: разум, сердце, живот, тело. Then earth and sky. Небо и земля. And that allows me to hold this space. Это позволяет мне удерживать это пространство, where I can make a difference. где я действительно могу совершить что-то значимое. Then we connect into our passion and the 5 words and 5 gestures of the passion. А теперь мы соединяемся с нашей страстью, 5 слов и 5 жестов. So doing that now, the 5 words, 5 gestures. Проделайте это сейчас, 5 слов и 5 жестов. Really feel that energy that comes to you from your passion. Почувствуйте эту энергию, которая произрастает из вашей страсти. And then we bring our attention
to our vision. А теперь уделите внимание вашему видению. What's that possibility that you would like to see? Какие те возможности, которые вы хотите видеть? What is that better world that you know is possible? Какой тот лучший мир, который вы знаете, возможен? What is your mental picture of that? Какая ваша ментальная картинка этого мира? And what is your gesture of that vision of the future? И какой ваш жест, который символизирует видение этого будущего? Then, when we have our passion and our vision, we step into action. Наконец, когда у вас есть ваша страсть и ваше видение, мы двигаемся и начинаем действовать. Now really bring attention to your mission, to your project. Уделите внимание вашей миссии, вашему проекту. What will you do? How? For whom? Why? Что вы делаете, как, для кого, почему? What is that excellence that you can bring? В чем то мастерство, в чем вы преуспеваете, что вы можете привнести? That contribution that you can make through your project? Вклад, который можете сделать в ваш проект? And whatever gesture you have for that mission. Какой у вас жест для этой миссии? Then we take a next step into the ambition. Затем мы делаем следующий шаг, вашу амбицию. 1 year from now, if I'm successful in my mission, what have I achieved? Год вперед от текущего момента, если вы будете успешны в своей миссии, чего вы достигнете? For my customer, for my team, with my partners and any other stakeholders. Для моих клиентов, для моей компании, для моих партнеров и любых других заинтересованных лицах. And what's my gesture for that achievement? И какой мой жест для этого достижения? And of course, in that achieving, I am also growing. И, конечно же, в этом достижении я расту. As Svetlana was reminding us, if I'm achieving something big, I'm also becoming bigger. Как Светлана напомнила нам, если я достигаю чего-то большего, я становлюсь больше. And what's your gesture for that potential that is coming into expression through this project and this mission? И какой жест у вас для этого потенциала, который проявляет себя в вашем проекте, вашей миссии? And what's your, again, finding your gesture for that? Найдите жесты для этого. And of course, to succeed in this, you will also need to become a leader. И, конечно же, чтобы преуспеть в этом, вам нужно будет стать лидером. So as you look at the path, as you look at the steps and the results that you need to achieve in order to get here. Если вы посмотрите на путь, который вам нужно пройти, на шаги и результаты, которые вам нужно будет демонстрировать, чтобы преуспеть. Where are some of those leadership moments, some of those challenges? Будут те некоторые моменты лидерства, вызовы, where you really need to step into the best version of yourself. Когда вам нужно будет принять лучшую и проявить лучшую версию себя. But where right now, maybe it's a challenge, maybe it's difficult for you. Возможно, сейчас это кажется трудным. So I'm going to invite you now to put yourself into one of those challenging moments where you're going to need to be resilient. Я бы хотела, чтобы вы сейчас поместили себя в одну из этих ситуаций, где вам нужно показать себя стойким. It could be in relation to others, in relation to your customers, in relation to your team or your partners. Это может быть ситуация относительно ваших клиентов, вас лично, ваших партнеров. But it could also be a self-leadership moment. Но это также может касаться самолидерства. But really put yourself there so that you really bring your attention and an acknowledgement to this challenge. И прямо осознайте, уделите внимание осознанию этого вызова. And especially any places where if it's an outer challenge, where does it bring an inner obstacle? And where do you meet an inner obstacle? Особенно ситуациям, где есть внешний какой-то вызов, а также и внутренний, когда вы сталкиваетесь с внутренними препятствиями. Where do you meet that place where somewhere inside you are stopping yourself? Где вы сталкиваетесь с ситуацией, где внутри вы останавливаете себя? So it could, again, be a thought virus. Это может быть мыслевирус. Andre was talking about his doubt.
Андрей говорил о своих сомнениях. Or Svetlana was talking about this inner sort of a sense of weakness. Лана говорила об этом внутреннем ощущении слабости. What is that obstacle that you meet on your path? Каково то препятствие, с которым вы сталкиваетесь на своем пути? And as you begin to bring your attention to it, we really want to bring our awareness to this obstacle. Когда вы начинаете присматриваться к нему, осознайте, будьте очень внимательны. I want you to just make sure that you do this by slowing down. Но удостоверьтесь, что вы делаете это, замедляясь. Pause. Поставьте на паузу, остановитесь. Breathe. Дышите. Center. Центрируйтесь. Whatever this obstacle is, Каким бы ни было это препятствие, we meet it with a mindset of curiosity. мы встречаем его с установкой любопытства. That's interesting. I'm sure it makes sense. Это интересно, я уверен, в этом есть смысл. Something is needing to be held or heard, maybe healed. Кто-то нуждается в том, чтобы его приняли, возможно, исцелили. Welcome. Добро пожаловать. And perhaps there's a positive intention here with this obstacle. И, возможно, за этим препятствием кроется позитивное намерение. What is needing to be heard? What is needing to be held? Кто хочет быть услышанным, что хочет быть принятым. And now I want to invite you to remember those resources that we were exploring, our resources for resilience. А теперь я хочу, чтобы вы вспомнили те ресурсы, которые мы с вами нашли, исследовали, ваши ресурсы стойкости. And also our resource for connecting to something bigger. А также ваш ресурс связи с чем-то большим. Whatever that gesture is, perhaps you can even make that now. Каким бы ни был жест, сделайте его прямо сейчас. And our question is, what resource can we bring to this obstacle? И вопрос в том, какой ресурс вы можете привнести в это препятствие. Either from yourself or from this connection to something bigger. Самого себя, либо из этой связи с чем-то большим. And what's your gesture for this resource? И какой ваш жест для этого ресурса? When it's present and alive in you, Он существует и живет в вас. what's your gesture or your movement? Какой ваш жест или движение? Really connect to that now. Действительно почувствуйте эту связь с этим. And when you're ready, bring it into that place, bring it to the obstacle, bring it into that leadership moment. Когда вы готовы, привнестите этот ресурс в это место, где у вас есть препятствие, в этот момент лидерства. And again, the simplest way to do that is just to keep making that gesture and come back to this place. Самый простой способ это делать, это продолжать показывать жест и возвращаться в это место. Honoring its positive intention and with this bigger awareness of the whole on. Признавая его позитивные намерения и также осознавая этот халон. And still staying connected to your passion. И все еще оставаясь связанным со своей страстью. Your vision. Вашим видением. Your mission. Вашей миссией. Your ambition. Вашей амбицией. Your potential. Вашим потенциалом. Really feel how you can transform that. Почувствуйте, как вы можете это трансформировать. And just coming back to the best version of yourself that you can be. И вернитесь к той лучшей версии себя, которой вы можете быть. And you can stay moving towards your ambition and your vision. И вы можете продолжать двигаться навстречу вашей амбиции и вашей миссии. And find your anchor. What's going to be your anchor for this resource? И найдите свой якорь. Какой будет ваш якорь для этого ресурса? How could you actually bring it in a tangible form to either your office or to wherever you will meet this leadership moment? Как вы можете его привнести в материальной, ощущаемой форме, осязаемой форме, в свой офис или в любое другое место, где вы находитесь? It could be an article of clothing, like we saw with Andre, a watch. Могут быть часы, как мы видели с Андреем. It can be an object that you carry with you. Может быть объект, который вы с
с собой. Even my Success Factor modeling t-shirt is an anchor for me. Даже футболка моя с FM — это для меня якорь. So it's those anchors that are going to help you to remember and to be connected to the best version of you. Этот якорь будет вам напоминанием и будет помогать вам соединяться с лучшей версией себя. So I'm going to then invite us all back now again. Теперь все возвращайтесь. And I think what I would really be, again, a very nice way to just bring a closure to the program, to today, but also to these 4 days. Я думаю, хорошим способом сейчас закрыть эти 4 дня, эту программу, Is if we, because we haven't had a chance today to go to the breakout rooms. так как сегодня у нас не было возможности поработать в сессионных залах, But I think if we went to that breakout room for 10 minutes, я бы хотела, чтобы сейчас мы открыли эти комнаты на 10 минут. and just what you would share with each other is, you know, get what is your most important takeaway from today? What is it that you really, and even, or what am I taking most from this program? И поделитесь тем, что вы берете сегодня из этой программы, из сегодняшнего дня и вообще из этой программы, что для вас самое главное. And I would also suggest, what's my commitment? Я бы также предложил, в чем моя приверженность. From this program, what is my commitment? Either to commitment to practice or commitment to action. Что я обязуюсь сделать, практику или действовать. So I think this would be a really good way to sort of bring together and solidify for yourself what you can take with you. Я думаю, это будет хороший способ совместить все части вместе сейчас и осознать, что вы забираете с собой с этой программы. So we'll come back in 10 minutes and then we'll do a quick closing because I know it'll already be close to our time to end. И у вас будет 10 минут, а потом мы сделаем наше быстрое такое завершение, потому что у нас уже мало времени. So I look forward to seeing you all back in 10 minutes. С нетерпением жду вашего возвращения. Yeah. All right, I see lots of people coming back now. Okay. Okay. So welcome back, everybody. Возвращением. We're just going to start to do our closing. We have a few closing announcements. У нас, наконец, нашего мероприятия несколько завершающих объявлений. I'm just going to begin. I have a closing poem I'd like to share with you. У меня есть еще одно для вас стихотворение, которое закроет наш сегодняшний день. I think it has to do with especially our theme the past couple of days of being a conscious leader. Я думаю, это стихотворение очень тесно связано с темой последних 2 дней, это осознанное лидерство. And this is another one actually by Nicola Force. It's a very short one, but it's one of my favorites. Это еще одно стихотворение Николи Форса, оно небольшое, но мое любимое. And it's titled We Are Messengers. И оно называется «Мы посланники». And he says, we are messengers. We may leave our footprints on the earth, but we walk in heaven. И он говорит, мы посланники, мы можем оставлять следы на земле, но мы ходим по небу. Our light shines beyond our own vision. Наш свет светит намного дальше, чем наше собственное видение. Чем мы можем... And our words sink deeper than our own wisdom. А наши слова попадают глубже, чем наша собственная мудрость. We teach that what we have lived before does not determine who we can become. Мы учим тому, что то, что мы прожили в прошлом, не определяет то, кем мы можем стать. And we follow a simple truth of the heart. И мы следуем за простой истиной нашего сердца. That what we see in others, we awaken in ourselves. Что мы видим в других, мы пробуждаем в себе. And we become what we give to the world. Мы становимся тем, что мы даем миру. So this idea that what we have lived before does not determine who we can become. Вот эта идея о том, что то, что было в прошлом, не определяет, кем мы можем стать в будущем.
What we see in others, we awaken in ourselves. То, что мы видим в других, мы пробуждаем в себе. Which means we have an interesting choice. Что значит, у нас очень интересный выбор. If I look for the faults in others, I awaken the faults in myself. Это значит, что если я ищу и вижу какие-то изъяны в других, это же я и оживлю в себе. If I look for what I don't like in others, I'm going to awaken what I don't like in myself. Если я буду искать и смотреть на то, что мне не нравится в других, это же я буду видеть в себе. But if I look for others' resources, I awaken my resources. А если я буду видеть в других ресурсах, я оживлю и найду ресурсы в себе. If I look for others' light, I awaken my light. Если я буду видеть свет в других, я пробужу свой свет. If I look for the magic in others, I awake my magic. И если я буду видеть магию и волшебство в других, я буду оживлять, проживать свое волшебство. And then we become what we give to the world. И затем мы, конечно, становимся тем, что мы даем этому миру. If I give my complaints, I become a complainer. И если я буду постоянно жаловаться, я стану жалобщиком. If I give my criticism, I become a critic. Если я буду постоянно все критиковать, я стану критиком. If I give my anger, I become angry. Если я буду постоянно злиться, я стану очень злым. But if I give my resources, I become resourceful. Но если я буду давать ресурсы, я стану очень ресурсным сам. If I give my magic, I become a magician. Если я буду делиться своей магией, я стану волшебником. If I give my creativity, I become a creator. И если я буду делиться своим творчеством, я стану создателем. So I think those are some principles that, I think summarize some of what we've been doing, especially these past days. Я думаю, это те принципы, которые суммируют то, что мы делали последние несколько дней. And then I think just that message that we were exploring a little bit earlier about the importance of gratitude. Я думаю, вот это послание, идея, которую мы сталкивались чуть раньше сегодня, важность благодарности. That where we are most successful is the place where we are most grateful. То, где мы больше всего добиваемся успеха, это то, где мы чувствуем больше всего благодарности. So, not surprisingly, I feel a lot of gratitude at the end of this program. И неудивительно, что я чувствую так много благодарности к концу этой программы. Of course, very special gratitude for Katya. Особая благодарность Кате. Who's done an amazing job. Она сделала потрясающую работу. Спасибо. And Katya, I thought maybe this would be an interesting opportunity for you to share a little bit about your school, your project. Да, у меня есть, thank you so much, у меня есть буквально несколько слов. Я заметила, во-первых, спасибо, что была возможность с вами поработать, со всеми вами. И я заметила в чате, просто несколько человек написали о своей боли, что как было бы здорово понимать Роберта на самом деле напрямую без переводчика, поскольку я руковожу школой иностранных языков. Вот, и если вам актуально это, у меня можно написать, и у меня тоже есть своя миссия, конечно же, проходя с вами, переводя и проходя, примерно проходила те же самые этапы, и моя миссия заключается в том, чтобы людям, которые уже учат английский или хотят чего-то действительно достичь в жизни с помощью языка, помочь сделать это максимально быстрым и эффективным способом. Поэтому welcome, буду очень рада, если буду полезна. Thank you so much. So I wonder if I should. Thank you. And of course, very, very big gratitude to Richard, Oksana, and the technical team that has supported us in this. Конечно, огромная благодарность Ричарду, Оксане и технической команде, которая поддерживала нас в этом. Because this program is, as we say, it's a result of all those things that we were talking about. Потому что эта программа — результат всего того, о чем мы с вами говорили. A passion, a vision, a mission, an ambition. Страсть, видение, миссия, амбиция. But also, an adventure of leadership. Но также приключение лидерства. Promoting change, realizing our values, developing people. Осуществление изменений, реализация наших ценностей, развитие людей. And this is the result. И это результат. And along the way, there were plenty of obstacles. И по пути у нас были препятствия. Even today, when it came time to pull the name. Когда пришло время искать человека и вытаскивать из волшебной коробочки имя.
But I think what's true of I just know what's true of them, and it's one of the reasons that I feel such a strong connection and gratitude is that I know that they, Oksana and Richard, live what we are teaching. И что для меня очень важно, я чувствую большую благодарность, это то, что Ричард и Роксана действительно живут тем, чему мы вас с вами учим. And it's that commitment to authenticity and to living what we present to others that I'm most impressed with and grateful for. И я очень благодарен за эту искренность, за эту приверженность, за эту поддержку. So I want to say thank you to them. Хочу сказать вам спасибо. And I'm looking forward to our next project together. И с нетерпением жду нашего следующего проекта. And I don't know if you guys want to say something about that or. Хотите что-то добавить? Well, let's maybe you could translate, and I'll just say a few words. Kathy, Yes. you've been working so hard and so long. Oksana can translate. Да, спасибо. We've discussed with Robert doing another module, another 4-day workshop. Мы обсудили с Робертом проводить еще один модуль, еще одну 4-дневный тренинг. Primarily because there's been such great interest in gratitude, and you've been such a wonderful, wonderful group. Преимущественно потому, что есть такой сильный интерес и столько благодарности, и потому, что вы стали такой прекрасной, чудесной группой. So we'll discuss that with Robert, and we'll get the details to you as soon as we have decided when and where and how. Мы обсудим подробности с Робертом и расскажем вам, как только мы решили, когда это будет, в какое время и где. Well, где, наверное, мы уже знаем. We probably know where. Where will be online. Роберт подтверждает это онлайн. Yes. So this will also make it possible for those of you who participate in both modules to become professional. Oksana, help me here. A Professional practitioner member in generative business for IAGC. Okay. Can you translate? Также этот тренинг делает возможным для тех из вас, кому это интересно, стать профессиональным членом, практиком генеративного бизнеса в IAGC. Wow. Yeah. So please look forward to that. We certainly are. Пожалуйста, ждите этого с нетерпением. Мы определенно уже ждем. And also just one more small mention. Еще одно небольшое упоминание. Many of you have said, wow, this is great. We just don't want to end right now. Многие из вас сказали, вау, здорово, мы просто сейчас мы не хотим заканчивать. And so we decided to make two small leadership groups, SFM, Oksana. Мы решили сделать две небольших группы для лидерства, SFM тренинг лидерства. Training, right. We're thinking now of meeting 4 times, once a week. Мы сейчас думаем о том, что это будет две группы, встречаться 4 раза, 1 раз в неделю. We'll send you details through the mail or through your personal whatever the web office. Chat Telegram. Да, мы вам отправим подробности по почте, также опубликуем в чате в Телеграме. So we're looking forward to that. We certainly would love to continue with those of you who are interested. Мы действительно в предвкушении этого, мы бы хотели продолжить с теми из вас, кому это интересно. And most of all, we really deeply want to say thank you to Robert for bringing your heart and your soul, your knowledge, and the example that we can follow. И больше всего мы хотим сказать спасибо, Роберт, за то, что приносишь свое сердце, свои знания и пример, которому мы все можем следовать. You are my pleasure. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you for giving me that opportunity to do my life's work, to do my passion, my mission. So thank you. Спасибо, что дали мне эту возможность делиться моими возможностями, моей миссией, амбицией, страстью. Спасибо. Давайте включаем микрофоны, чтобы Роберт может слышать наши аплодисменты. Спасибо.
Спасибо. Thank you. Роберт, спасибо большое! Спасибо огромное.